Transcription started, recording started. Okay, so for the privacy reasons, we are hiding everybody's name, so you won't be able to see other people's name who joined. Yeah. All right, so let's get started. First of all, thank you for joining Everest IT free session. Again, this is once a month only. And the reason we're doing this is to make sure we are sharing the knowledge, what we have learned so far. And a lot of people out there, we are doing, maybe this might be, when we go to foreign countries or even wherever we are, right? हामी विदेशमा गएपछि चाहिँ even we have a lot of education, but we don't have the skills and we don't have experience, and we have to do whatever job in front of us. होइन जे job चाहिँ त्यही गर्नै पर्छ. um, it is not, there's nothing wrong with that. We have to survive, and I did that too a long time ago. But we don't have to do that forever. We can change our professional job, in going into professional job, right? So म चाहिँ के भन्छु, ल्यान्डिङ जब भन्छु क्या. ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै गर्ने जबलाई चाहिँ I call it landing job. So we don't have to do landing job forever in our lifetime, right? We can change our career into professional field. So मैले चाहिँ युएसमा बसेर 27 वर्षमा सिकेको now. Well, it's 27 years. So I came to US as an engineer. म यहाँ आएर पढेको होइन, पछि I did masters. But I learned so much in being in US that I would like to share my knowledge and experience with you, so you guys all can be benefit. That's all my goal. Okay. All right, let's start. So we will have this free session every month, first Saturday ko. Every month को फर्स्ट स्याटरडेको 6 बजे बेलुका क्यालिफोर्निया टाइम. सो तपाईँले क्यालेन्डरमा नोट गरेर राख्नु होला. सो नेक्स्ट सेसन वुड बी नेक्स्ट क्लास कहिले हुन्छ भन्दा नोभेम्बर 1st. डिसेम्बरमा कहिले हुन्छ भन्दा डिसेम्बर 6मा हुन्छ है. So probably we're going to move to December 7 because we have a graduation. हाम्रो Everest IT graduation छ 5 or 6मा busy हुन्छ. So probably going to move to that to 7. But in January, we will do January is 3rd January next year. So every month, first Saturday, unless something comes up like graduation. Okay. So mark your calendar, and any questions, always send an email to help everestitt.com. Your session, I'm going to go through a couple of slides. I will give you some information, and we'll do live demo and presentation and talk to technical stuff. If you have any questions, use chat. Teams को chat छ नि, use the chat, ask questions, and just be patient, and somebody will respond to you. हाम्रो team memberहरू पनि आउनुहुन्छ, and they will respond to you. If they don't answer to you, if you didn't get any answer, remember help at everestitt.com is our email. So always send email to that email address, and somebody will respond to you. मैले chatमा पनि त्यो email address लेखिदिएको छु. So copy that email address and just make a note. Okay, let's begin. Right. So, all right, next slide. So yeah, I just said help, and there is a WhatsApp number, 626-361-2778. And this video will be posted in YouTube, and you'll send the link. We will send the link to you by email. So email my link out. Okay, let's go next slide. Is so what are we teaching today? तपाईँहरूले के सिक्ने हुनेछ त्यो क्लासबाट? Couple of things, very important. Okay, cloud, हाम्रो Everest IT को focus भनेको network, cloud, and security. 3 layers. We are not focused on programming. We're not doing QA, BA, analyst. Those jobs are shrinking because of AI. But without network, without cloud, without security or cybersecurity, nothing works. And your job जहिले पनि available हुन्छ, because without network connectivity, like network भनेको फेरि त नेपालको I'm not talking about the घरको सानो राउटरको कुरा गरेको, massive networks. Okay, enterprise great networks, WAN, MANs, fiber optic connectivity to firewall settings, to all kinds of stuff, right? Those AI can't configure those things. AI cannot replace the physical routers. AI cannot configure VLANs and massive complex switches. So we are going to teach you guys
every month, so we can't give you everyday training, not possible. So every month we're going to have random technology training. So today, so हाम्रो focus के छ त? What we are focusing just today is using generative AI. So AI is the new future, right? So that if you don't know AI, you are already behind. Okay, so we're going to use AI, but we're going to use a very specific use case. So using generative AI to prepare you and update your resume. So सबैजनालाई resume कसरी बनाउने, कसरी update गर्ने, I mean, everybody knows how to use ChatGPT now, right? How do I lose weight or यो के हो भनेर त सोध्ने, I think everybody's doing that. But are you really using for any specific purpose? And that is exactly our technical director, Nishal sir, will demo you after my session. So generative AI to update your resume according to job requirements. And then another teacher, our professional director, Rosna ma'am, will talk to you about what's OSI layer. So network security and the cloud, there is a fundamental things that you have to understand, the very, very basic fundamental, which is OSI layer. So OSI layer भनेको के हो? Any LAN, WAN technologies, DHCP, all this stuff, she will talk to you. So she will just show you the presentation, talk to you the theory, what's the theory behind it. And then you will understand LAN, WAN, and DHCP, and then Nishal sir will do live demo of configuration of routers and servers or PC, whatever, just to understand what Rosna ma'amले गर्नुभएको कुरा चाहिँ Nishal sir will do you live demo. Now let's go through. Oh wow, Australia Sunday, awesome. All right, hopefully you are off today. All right, so before we begin, let me give you my introduction. My name is Samir Thapa, aka BJ. मेरो घरमा बोलाउने नाम BJ हो. So everybody knows me as a BJ in Everest IT because I love my home name. मलाई मम्मीले राख्नु भएको थियो. Uh, so I'm a founder of Everest IT, and today I work for Microsoft as a principal technology specialist. Okay, so my Microsoft काम गर्छु. I have my engineering. So Microsoft के गर्छु भन्दा I'm a AI solutions architect. So all the AI जति पनि AI को कामहरू हुन्छ नि अब फ्युचरमा, so Microsoftले गर्ने, think of a co-pilot and agentic AI, all the very complex stuff. And this is where I come in. So जति पनि healthcare industries, largest healthcare industries in the US, I designed those AI stuff for big, largest companies. So I was born in Shijua, Morang. So a lot of folks I see from Biratnagar. I love that. I was in Birat. I went to school, Satyanarayan High School in Biratnagar. I was born in Shijua. And I have I have an electronics and communications engineering degree from Bangalore. It's a long time ago. कतिजना त जन्मिनु भएको थिएन होला यहाँ जोइन गर्नेहरू होइन. And I have 3 masters in US. Okay, so this is my portfolio, and I worked for very, very large companies like British Telecom, Insight, and Dimension Data, Trace3, very, very large companies. Now, let's move on. And then I started my Everest IT back in 2016. So Everest IT is not new. We started a long time ago. You can see the picture. These are my first or second batch groups of students. 6-7 जना 10 जना मात्रै हुन्थ्यो हैन that time. And then then this is 2018. अलिकति धेरै student भयो, so we started 2016, 17, and now 18. So a lot of students graduated, and 2019, a lot of guys there, a lot of girls. And then 2020, a lot more students coming in and joining. These are all local. So let me give you 2016, 17, 2018, 2019, 2020. 2020सम्म पनि एभरेस्ट आइटीले रिमोट क्लास सुरु गरेको थिएन. And then COVID hit. COVID hit गरेपछि चाहिँ we were forced to open a class virtually. अनि हाम्रो a lot of infrastructure पनि थिएन. So physically classroomमा चाहिँ studentहरू, these students used to come in. After that, we opened completely globally. And then the whole world knew about Everest IT. Look at this, 2021. We did graduation, and then lots of students joined Everest IT. This is not just LA. There's a lot of students from different parts of the country in the US and outside the US.
This is 2022, so a lot of students again from US, like for a lot of them from Maryland and Texas and Boston, New York, North Carolina, Ohio. I mean, you name it, entire country. Lots of folks graduated, and they are in IT engineering job today. I think 80 to 90% are, whatever you see in these pictures, they are in the job. And this is 2023, and so 2 years before, so prior, and then this 2024, last year. A lot of students, and then they are in the job now. There's a lot of girls and girls out there. Um, in 2025, हामीसँग पढेर ग्रेजुएट भएर जबमा जानेहरू अस्ट्रेलियामा पढेर पर्थमा हुनुहुन्छ होइन, सिडनीमा हुनुहुन्छ, स्पेनमा हुनुहुन्छ, देयर लट जापानमा, दुबईमा, कतारमा, युएसमा त अब कति कति होइन, क्यानाडामा, आई मिन नेपालबाट पनि वी आर ग्लोबल एट दिस पोइन्ट. ओके, सो वी आर नट जस्ट इन युएस, वी आर ग्लोबल. अनि अहिलेसम्म हामीले आइसकेपछि चाहिँ नाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड what is the strength of the Everest IT. कतिजनालाई चाहिँ a lot of people doesn't even know what Everest IT is. So let me give you a few core information. There are lots of companies out there who claim they can teach IT, but why we are unique in the world. So Everest IT is run by CEO, which is me. I have over 30 years of IT engineering experience. मैले हिजो सिकेर पढाउन आएको होइन. Okay, भर्खर ग्रेजुएट गरेर पढाउन आएको होइन. I've been into industry for 30 years and being an architect engineering role. Okay, अघि फोटोहरू हेरिहाल्नुभयो. We have more than 700 students graduated, approx 400 भन्दा बढी. अब कति त हामीलाई थाहा नै हुँदैन, because they don't, not everybody shares the information, but थाहा पाएकोमा more than 400, I would say more than 500 are in IT engineering job हामीसँग पढेर. It doesn't matter college degree भए पनि नभए पनि, it doesn't matter, because we don't teach you a books, because this is completely practical class. अब यो फ्री क्लास चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास होइन. हाम्रो नर्मल जुन अरू क्लासेसहरू छ, जुन चाहिँ एभ्री डे हुन्छ, ती क्लासेसहरू, सबै क्लासेसहरू, अल दोज क्लासेस आर प्र्याक्टिकल क्लास. वी हेभ नो बुक्स, कम्प्लिटली ह्यान्ड्स अन रिमोट. You can do remote hands-on practical in our data centers. I will show you data center in a moment, and 100% online. Okay. So our teaching method is project-based learning. So we will give you the project a week after week, and you learn in the real world scenarios. Okay. We have our own data center. कुन इन्स्टिट्युसनको चाहिँ आफ्नै डेटा सेन्टर छ होला. We're the only one in the world as a small institution. Even college, universities ले पनि data center access दिएर स्टुडेन्टलाई पढाउँदैन. It's very quite difficult to manage and maintain, and there's a lots of cost, right? Data center run गर्नलाई, I mean, it's a very expensive product to run, and स्टुडेन्टलाई live access दिनलाई पनि it's very, a lot of things goes behind the scenes, right? So it's not easy. So but we are doing this, and you guys, student, let's say, practice 24/7, and we are unique in the world. Nobody can do this the way we are managing and giving the students access. We are about 25 plus engineers supports students every day for success. हामी एकजना दुईजनाले चलाएको एभरेस्ट आइटी होइन. We are more than 25 engineers, and I will show you that pictures. हाम्रो everestitt.com को वेबसाइटमा पनि छ. Okay. We help people prepare a resume, interview, and continuous support. Okay, so if you look into our where's my slide here? If you look into the other institution, they are done after. Um, so they're done after the teaching, but we don't leave you behind. तपाईँहरूको चाहिँ रेज्युमी बिल्ड गर्ने होइन, कसरी इन्टरभ्यूमा बोल्ने, इन्टरभ्यू प्र्याक्टिस नै हामीसँग 3जना बसेर तपाईँहरूसँग लाइभ इन्टरभ्यू गरेर कस्तो कस्तो क्वेसन सोधेर कम्प्लिटली हामीसँग पास भएपछि मात्रै तपाईँलाई मार्केटमा पठाउँछौँ. जब नपाउने भन्ने हुँदैन. बिकज रिमेम्बर, cloud, networking, security, every company needs, not just US, Australia, Canada, जता पनि कुनै पनि business IT बिना चल्दैन. They have servers, networks, Wi-Fi, security, networks, cloud. अन्त सबै म्यानेज गर्ने मान्छे चाहियो नि, राइट? त्यो एआईले कहिले पनि गर्न सक्दैन, बिकज इट्स भेरी कम्प्लेक्स एन्ड द ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिन्छ. या एआईले असिस्ट गर्छ, बट द इन्जिनियर्स द्याट यु निड टु बी, द्याट एआईले चाहिँ
असिस्ट गरेर काम गरेर आफ्नो जब पनि सेफ हो भने नेटवर्क क्लाउड एन्ड सिक्युरिटी तिनवटा जब छ है अबको फ्युचरमा नट क्युए बिए प्रोग्रामिङ कोडिङ्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट Okay, all right, and then we will continue to support you even you after you get the job. Support भनेको तपाईँको जबमा अगर काम गरिदिने होइन, but support means say if you have any questions or how to move the ladder to the next job and stuff like that. Students can go job interview confidently. तपाईँहरू आफै अप्लाई गरेर आफै जब अप्लाई गरेर जान सक्ने कन्फिडेन्टली भइहाल्नुहुन्छ. We will prepare you for everything. Students usually gets the job within 6 months after the training. अब यो फ्री क्लासको कुरा गरेको होइन नर्मल क्लासेसहरूमा चाहिँ usually once they finish the training they will get the job because remember which company does not need managing IT infrastructure, right? All right, so students climb the job ladder easily because you'll learn a lot of complex stuff, and anyone can join. No requirements. त्यसको कुनै requirements छैन. If you have high school अनि तपाईँको जुन countryको language हो तपाईँ जस्तै for example US मा हुनुहुन्छ भने if you are in US make sure you can speak अलिकति बुझ्ने र एन्सर गर्न सक्ने इङ्ग्लिस त हुनु पर्यो. जस्तै if you are in Portugal, I mean obviously त्यहाँको those local people will speak with you in Portuguese language, right? So you probably need to be familiar with those local languages. It doesn't need to be fluent, but at least you are able to reply and able to understand and reply the questions, right? To join, anybody can join. All you need is a computer and a headset. You don't need any, servers, nothing. You can connect to our servers, learn from it. We have many different classes, okay? Our regular classes are a free class though. We will just demo you. You understand the concept and that's it, done, right? You're not gonna get data center access or teachers to access or the pound which is regular class. So I'll show you that in a moment. But we have many different regular classes too. And we guarantee to help you pass global certifications. यहाँ पढेपछि अनि you will pass like CompTIA network, CompTIA को classes or exam certifications, Cisco को CCNA exams को certifications or Microsoft exam certifications or we guarantee तपाईँले pass गर्नुहुन्छ किनकि we will teach you all the stuff, we will practice you all the exams and you go हामीसँग फेल हुने भनेको 1% पनि छैन. Like अहिले 200 जना स्टुडेन्टमा अहिलेसम्म भेटेको छैन फेल हुने because it's going to be easy for you once you learn properly. Okay. So again, our core focus is networking, cloud, cybersecurity. I know तपाईँहरूले च्याटमा धेरै क्वेसन राख्दै हुनुहुन्छ. Hold your questions until मेरो स्लाइड्सहरू सिद्धिन्छ है. अनि once we finish the slide, you probably gonna have all the answers and then you questions post गरे पनि हुन्छ है त. If you can hold. If you cannot hold, just post the questions, but we will answer those questions in the middle. So remember, our core focus of Everest IT is not programming, not coding, not website design, not QA, BA, analyst. Those jobs, it's shrinking. What we are focused on is networking, cloud, and cybersecurity related jobs only. Okay. All right. So then what is this free class means, right? So free class kinata. Why free class and what's the paid class? So free class is informations only. So you will get information about technology. Today, हामीले चाहिँ AI को कुरा गर्दैछौँ. And then we will show you the networking concepts and LAN, WAN. We will show you, we'll talk about OSI layer. So you're going to get some content. You're going to learn practically, but you're not going to get the data center access, which is not possible, right? Free, gonna million. Theory only, learn new things. Join from anywhere in the world, free class, absolutely. You can join, a lot of people. फ्री क्लासमा चाहिँ दिस इज नट अ स्ट्रक्चर क्लास के हामी साइबर सेक्युरिटीकै कन्टेन्ट पढाएर सिद्ध्याउने होइन. अब यो दिस month we are focusing on OSI layer and AI को class. So next month we will talk about cyber security. So if you want to learn about cyber security को कुनै in a content मा हामी we will deep dive for example ransomware attack or what the DOS attack भनेको थियो कसरी हुन्छ, we'll talk about those. But if you join the actual class, you're going to do hands-on practical stuff, okay? But free class, you learn the basic stuff, okay? But you are going to get information for sure. It's a random technology, so don't think free class I will get the job. It's not possible, but you will learn
इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्छ. You learn, oh, यस्तो हुँदो रहेछ, तपाईँले सिक्दै चाहिँ जानुहुन्छ. We don't support after class, so this class ends, we will not support any technical stuff, okay? No access to teachers. You will not be able to access any teachers in paid class हुन्छ, but we don't provide any certificate either. So this is information only, lightweight training program. But if you join paid class, which is career job ready program, so we will prepare you for job market fully. Runs every day just a class हुन्छ, practical hands on हुन्छ, because I'll show you our data center in a moment. Data center ma काम गर्नुहुन्छ, access to our data center 24/7. This is job ready program. You will be able to apply job and confidently speak, have your resume ready, and go to market. Okay. Specific technology focus. So we're not going to do random technology. We're going to do, for example, cloud and networking छ भने त्यसको फोकसमा ट्रेनिङ हुन्छ. If you are a CCNA, Cisco certification, we only focus on Cisco, and everyday class हुन्छ. त्यस्तै cyber security, if you apply for cyber security, we're only going to focus on cyber security content, and that's everyday class हुन्छ. So that's how we do it in the paid class. 24/7 student support, resume build, job support, interview preparations, and global certifications guaranteed. So this is free class versus paid class. So if you just want to learn free, absolutely join it, learn new things, learn new technologies, whatever we talk about every month, no problem. But if you're really interested and want to go join into paid class, you can do that too. So I'm going to quickly switch to I'm going to show you one thing here. Just 1 second. Let me stop sharing. And then, so we do have, again, we do have a data center that students can join in. And I'm going to show you right here. Okay. So let me share my screen one more time. Sorry about that. Switching you, switch गर्नुपर्छ मैले, and that's why. Okay. So we are based in Los Angeles. We are not यो क्लाउडमा मात्रै होइन हामीहरू. तपाईँहरू लस एन्जलसमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यु क्यान कम टु आवर क्लासरुम. हामीसँग ठुलो क्लासरुम छ. बट इफ युआर नट इन लस एन्जलस, यु क्यान जोइन कम्प्लिटली रिमोटली, है. सो त्यसको लागि चाहिँ डेटा सेन्टर फर स्टुडेन्ट्स हामीले आफ्नै डेटा सेन्टर बनाएको छौँ. लेट मी प्ले द भिडियो. राइट, यो डेटा सेन्टर चाहिँ तपाईँहरूले घरबाट रिमोटली एक्सेस गरेर यो डेटा सेन्टरमा तपाईँले फुल्ली प्र्याक्टिस गर्ने, भत्काउने, बिगार्ने, कन्फिगर गर्ने, नेटवर्क बनाउने, all kinds of stuff you learn from your home. Okay. So यो डेटा सेन्टर एउटा हो. हामीसँग 1 2 3टा छ यस्तो डेटा सेन्टर है. Just I don't want to show you everything. It's just takes too much time. Virtual data center and it's a physical data center. यो यत्रो सर्भर इक्विपमेन्टहरु देखिरहनु भएको छ नि. That's 100 plus server, physical servers. त्यस्तै हामी यो क्लासरुम छ. इफ यु कम टु लस एन्जलस, तपाईँ लस एन्जलसमा हुनुहुन्छ भने दिस इज आवर फिजिकल क्लासरुम इन लस एन्जलस. तपाईँहरू यहाँ आएर पनि क्लासको सेसनमा बसेर, अहिले कति स्टुडेन्टहरू क्लासरुममा आएर पनि पढ्नुहुन्छ है. सो यु डोन्ट ह्याभ टु, बट you can. Yeah, so how can we able to access physically by online? So अहिले निश्चल सरले तपाईँहरूलाई यो फिजिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ कसरी अनलाइन एक्सेस गरेर उहाँले अहिले डेमो देखाउनुहुन्छ. And you will see it's browser based मा सर्भर, राउटर, नेटवर्क सबै ब्राउजर बेस्डबाट कन्फिगर गरेर चलाउन मिल्छ. And that's the beauty of Everest IT, which अरू कुनै इन्स्टिट्युसनले गर्न सकेको छैन. र the reason is very expensive. अर्को अघि मैले भनिरहेको थिएँ टिम मेम्बर्स है. सो हामी एभरेस्ट आइटीमा वी नट रन बाई एकजना दुईजनाले चलाएको इन्स्टिट्युसन होइन है. सो दिस इज मी लेफ्टमा. इफ यु गो टु everestitt.com एन्ड यु क्यान सी देयर आर लट्स अफ इन्जिनियर्स है. सबैजना तपाईँहरूलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि एभरेस्ट आइटीमा हुनुहुन्छ. दे आर very very experienced engineers and supporting, and everybody has some masters and bachelors and all kinds of masters. I mean, you can see a lot of people are there to support you. Okay. अनि यो वेबसाइटमा if you go to our everestitt.com, माथि जुन बार छ CCNA training 0 to IT. So if you click on CCNA training, it will give you all the information about CCNA program. If you click on 0 to IT, it will open the forms you can submit, or you can click on this link. हामीले चाहिँ 0 to IT भनेको चाहिँ क्लाउड एन्ड नेटवर्किङ प्रोग्रामलाई भन्छौँ. अनि CCNA भइहाल्यो. साइबर सिक्युरिटी, द्याट इज जस्ट
form. If you want to get to know more about cybersecurity, there's a contact information. I'll share section. And then kids computer science. We also have a program for kids. If you have kids, they are age 10 to 18, they can join. We have 1 year program for them. And we also have AI bootcamp. AI को class चलिरहेछ. So new class चाहिँ 9th January सुरु हुन्छ. It's 8 to 12 weeks program. So we have lots of programs, lots of people. We are all here to make sure you are successful. So let me stop sharing and reshare my screen. Okay, 1 second. Okay. Da, da, da. Oops, hold on. Let me reshare. All right. So, all right. So our classes runs daily. Okay. So your classes are run daily, Sunny. These classes are not free. Free classes once a month. Okay. अनि अरू क्लासेसहरू चाहिँ देयर आर 8 months program, 5 months program, 2 months program, 1 year प्रोग्रामहरू छ. And if you want to get to know more about these programs, यहाँ email address लेखेको छ. Look at this. z2it@everestitt.com. त्यहाँ इमेल गर्नुभयो भने अटोमेटिकली इमेल आउँछ. ओर अघि मैले जुन वेबसाइटमा भनेको थिएँ नि माथि, क्लिक अन द्याट. त्यहाँ इन्फर्मेसन छ. द्याट्स अ प्राइस देयर. साइबर सिक्युरिटीको cs@everestitt.com इमेल गर्ने. Hey, I need to know this information. We will send you that information. AI for everyone, AI class. अबको जमानामा AI नजाने त हुँदै हुँदैन हैन. So learn about AI, AI at everestitt.com. Kids computer science, kidsहरूलाई त अब कलेज जानुभन्दा अगाडि नै they need to know a lot of things. कलेजमा गएर computer science पढ्छु भन्यो भने it's already too late, है. So that's the program, and we have CCNA 9 weeks program, and the total cost is 475, and this program starting December 13. So if you can email to ccna@everestitt.com. सबै कुराहरू वेबसाइटमा छ. Just go to everestitt.com and you can apply, or just take this, screen. हामी यो भिडियोमा पनि पठाउँछौँ. So you don't have to worry about this screenshot, and just if you're interested, get there. Okay, so now so these are the jobs you can apply after the training. Some of the jobs requires, for example, if you look into here, cybersecurity analyst, you need to learn cybersecurity. But all of the other jobs, you just need to learn 02 IT program in Everest IT goes in 8 महिनाको program. त्यसमा चाहिँ you learn everything to become any of this role. Remember, we are focusing on cloud, network, and security. अनि त्यो पढे कसरी पढ्ने त भन्दा फर्स्ट टेक क्लास विथ अस पहिला पढ्ने एन्ड देन टेक एक्जाम ग्लोबली सर्टिफाइड हुने ओके एन्ड वी विल हेल्प यु देयर एन्ड देन यु गो टु मार्केट अप्लाई जब्स देयर आर प्लेन्टी अफ जब्स एभाइलेबल यो स्क्रिनमा भएको जब टाइटलहरू तपाईँहरूले जबको सर्च इन्जिनमा गएर खोज्नुभयो भने देयर विल बी प्लेन्टी अफ जब्स अराउन्ड यर हाउस काहीँ मुभ पनि हुनु पर्दैन नट ओन्ली इन युएस इन पोर्चुगल ओर जापान ओर युएस wherever. Yeah, there are lots of remote jobs also available. We can't guarantee there will be remote jobs, but there are a lot of students are getting remote jobs too. Okay, and it depends on timing. तपाईँको क्लास फिनिस भएर तपाईँ अप्लाई गर्दाखेरिको मार्केटको टाइमिङ सबै हेर्नु पर्यो नि. But there are a lot of chances. Okay. Okay, so your screen is very important. यो चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेर स्टुडेन्टहरूले पाएको रेन्जहरू हामीसँग पढिसकेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ फर्स्ट बक्स सेकेन्ड बक्स र थर्ड बक्ससम्म पुग्छन्. यो माथिको पर्पल दुईटा बक्स चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ किनकि यसको लागि धेरै नै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ. तर if you start working here, nice, you can start from like very basic level 1 2 and go to IT engineer. So you tinte box ko training huncha hamroमा. So we don't teach you one thing, we teach you everything. Level 1, level 2, level 3 सबै ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले. त तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँले कतिको नलेज हामीसँग लिनुहुन्छ. लेभल 1 को मात्रै नलेज राख्न सक्नुहुन्छ कि लेभल 2 को सम्मको नलेज लिन सक्नुहुन्छ कि इट्स अन यु. ओके, त्यसपछि एज लिमिट छैन. देयर इज नो एज लिमिट. यु क्यान एनीबडी क्यान जोइन. अलराइट. सो एन्ड देन तपाईँहरूले चाहिँ
यो पढिसकेपछि level 1 level 2 level 3 systems engineering को सबै क्लास सबै टेक्नोलोजी बुझेर प्र्याक्टिकली हाम्रो एभरेस्ट आइटीमा सिकेपछि you will be fully confident इन्टरभ्यूमा पनि हामीसँग सिकिसकेपछि you will be completely ready for the market के है तपाईँलाई कसैको हेल्प चाहिँदैन कसैले लिपसिङ गरेर इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन कसैको फेक रेज्युमे बनाएर जानु पर्यो you have your own resume fully confident go to market remember these are in network engineering roles यस्तोमा चाहिँ तपाईँको एजुकेसन डजन्ट म्याटर यु डोन्ट निड कलेज डिग्री द्याट्स द ब्युटी यु डोन्ट निड कलेज डिग्रीलाई भनेको कम्प्युटर साइन्सको डिग्री पढेको हुनु पर्दैन नेपालमा सोध्छ नि लाइक कम्प्युटरमा काम गर्ने हो यु हेभ अ ब्याचलर्स आइटीमा छ भने युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया फरेन कन्ट्रिजहरूमा यो रिक्वायरमेन्टै छैन only thing they ask is do you know this technology what can you do for me do you have this experience do you have these skills and this is where we are going to teach you everything to be successful everything for job for interview for everything तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ तर गर्न त तपाईहरुले पर्छ है this is something you have to do we will teach you everything it's up to you how much you can grab and what kind of job role you can get into level 1 level 2 or level 3 now even you get into very basic ल मैले आधा मात्रै बुझेँ I'm going to start very basic भन्नुभयो भने पनि you can gradually climb the ladders that's why climb the job ladder is you can climb it nobody can stop you these jobs are available everywhere पर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ all right here's the beautiful thing scholarships so Everest IT को नेपालमा हुनुहुन्छ तपाईहरु नेपालमा okay not US मा not Canada if you are in Nepal and there is a non-profit organization we are connected with so नेपालमा भएको नेपालीहरुलाई चाहिँ $600 per month महँगो हुन्छ भनेर हामीले नै कुरा राखेपछि Nepal and Gulf countries UAE Qatar Saudi Oman and Portugal Romania Bulgaria Croatia Russia China so low income मा भएको ठाउँहरुको लागि चाहिँ we have some sort of bucket of money that we can ask some non-profit organization to support or fund your tuition fee के तर तपाईहरु चाहिँ यो कन्ट्रिजमा हुनुहुन्छ त्यसको एउटा क्राइटेरिया छ त्यसको त्यो चेकलिस्ट छ डकुमेन्ट रिक्वायरमेन्ट छ इन्टरभ्युजमा जानुपर्छ देयर आर थिंग्स यु हैव टु डु अनि यो क्लासहरु चाहिँ नेपालबाट रन हुन्छ यिनीहरु चाहिँ युएस बाट रन हैन यो चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट आइटी को नेपालमा पनि भर्खरै खुलेको छ दिस इज यु आर द तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट people है you are going to हामीले आज भर्खरै अनाउन्स गर्दैछौँ अहिले भर्खरै so this is our website everestit.com.np है so and you can learn in नेपालमा हाम्रो physical classroom छ data center छ you can go to physical classroom so scholarship means it's not free है you will get fee will be reduced based on कति स्कलरशिप पाउनुहुन्छ अनि त्यो स्कलरशिपको भ्यालिडेसन चाहिँ तपाईको इन्कम हेरेर तपाईको सिटी हेरेर तपाईको लट अफ थिंग्स ले चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ यु विल गेट दैट सम सोर्ट अफ स्कलरशिप तर नेपालमा पढ्छु भनेर युएस मा पढ्न मिल्दैन बिकज हाम्रो टेक्नोलोजी विल बी सेपरेट तपाईले युएस को क्लासमा युएस मा लिनुपर्छ अनि इफ यु आर इन दोज कन्ट्रीज UAE, Qatar, Nepal, Saudi Arab, Oman, Portugal, then you can join from Nepal ko class ma. We'll have a separate class for Nepal. Ani hamro technology restriction huncha, you only can join in those classes, okay? But anyway, this is a great opportunity for a lot of Nepalese around the world that they can get a benefit from. There is no education requirement. There is no age requirement. There's literally no requirement. If you want to be an IT engineer, come to us. We will make it happen. तर पढ्न चाहिँ पर्छ है फेरि पनि भन्दैछु आफै म्याजिकली चाहिँ आफै हुँदैन ओके सो दिस इज अघि मैले देखाएको थिएँ वेबसाइटमा एभरेस्ट आइटी ग्लोबल टिम भनेर हैन सो हामीले एकजना दुईजनाले चलाएको इन्स्टिट्युसन होइन हामी यहाँ चाहिँ अझै 4-5 जना छुट्नु भएको छ भन्ने थाहा पाइसकेँ मैले अलिकति पुरानो पिक्चर हो आई थिंक देयर आर 3 मोर 1 2 3 मोर पिपलको यहाँ फोटो छैन सो वी आर भेरी लार्ज वी आर सपोर्टिङ ग्लोबल है अनि हाम्रो युएसमा अफिस छ वी हेभ अफिस इन नेपाल वी हेभ आफ्नै डेटा सेन्टर छ वी हेभ classrooms we can come in and actually if you want to touch in physical servers and networks and play with it absolutely you can come in there is no extra cost there is no extra there's nothing extra you have to pay okay so that's who we are all right so now we're gonna I'm gonna show you
few pictures about let me about our students who got the job. Let me share my other information deck here. 1 second. Okay, so okay, 1 second. I'm sharing my screen. Oh, here we go. There we go. Coming. Okay. So यो सबैजना हाम्रो मेरो हामीले एभरेस्ट आइटीबाट पढाएको स्टुडेन्टहरू एन्ड दे अल जिरो नलेज जिरोबाट आउनुभएको है जस्तै यो बहिनी सिज इन डालस अहिले डेटा सेन्टर आई थिङ्क कुन सिटीको डेटा सेन्टरमा सिज डेटा सेन्टर इन्जिनियर. This guy is IT engineer or manager. This guy is network engineer now. He is systems engineer. He is systems engineer. He is also system engineer. सबैजना यो टी स्टुडेन्टहरू जिरो ब्याकग्राउन्डबाट आएर आज युएसमा काम गर्दै हुन्छ. इट्स सो अमेजिङ के. Now I can show you a few other students like Geeta, Durbaraj, Arjun Shrestha. Arjun Shrestha works for Facebook now. उहाँले हामीसँग पढेर फेसबुकमा जब पाउनु भएको छ. कतिजनाले फेडरल जब पाउनु भएको छ, गभर्मेन्टमा जब पाउनु, कतिजना आइआरएसमा पनि काम गर्दै हुन्छ. I mean, it is sky is limit. Okay? Once you have the knowledge and experience, nothing stops you. Okay. Look at this. All student, Sirjana. I mean, I don't want to show you 400 plus photos, but these are a very मेरो डे टु डेमा सबैजना स्टुडेन्टहरूसँग कनेक्ट भइरहँदा ओके यो इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गरौँ भनेर गरेको. आई क्यान्ट सेयर यु 400-500 जनाको बट दिस इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल इन फेसबुक टु. You can see Srijana, Prathit, Ranjana Lia. Ranjana used to be, well, she's from India and she didn't even speak Nepali at all. She joined our class because we teach in English in our classroom. We also support in Nepali language. But yeah, we have to use both languages because we majority of the students are from Nepal. And in this session also, I know one or two people who doesn't understand Nepali. Thanks for joining. We will definitely support you in English language too. Yes. All right. So next, I will show you a few other. Rajendra. He's from San Francisco. He's there doing great jobs, sharing grungs. Oh, he's from Canada. There's Canada. There's a Portugal. There's a lot of people. Like look at this. Slok is from. I think he's from North Carolina. Sarda is from Maryland. I think. Nurhari. I forgot where is he from. Anita. I think she's from somewhere. I think North Carolina or Philadelphia. Lara, Assis. I mean, it's just this list goes on and on. Okay, and a lot of other. These are all pictures. And, I'm very proud of my students. They're doing amazing. Look at them. Look at them. They are not from computer science graduates. Okay, zero to IT programमा पढेर इन्जिनियरिङको सबै काम सिकेर जबमा जानुभएको photo. Okay, and they sent us the pictures, and we are super proud of them. Okay, all right. So we have many, many successful stories and to share. We are very, very proud of our students. Okay, and yeah, this guy, he is you guys. He's doing Cisco engineering now. I forgot what he's saying here in the Cisco 9200 series. So it's one yeah, what he's doing. It's crazy. It's crazy what they can do. So all right. So how can you contact us now? We have Facebook, we have a TikTok, and we have a YouTube. तिनटै कुरामा हामीले कन्ट्याक्ट छ. The best way to contact is WhatsAppमा यो नम्बरमा 6268336811मा कन्ट्याक्ट गर्ने. नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा अघिको चाहिँ नेपालको कन्ट्रिजहरूको स्कलरसिप प्रोग्राम नेपालको कन्ट्रिजहरूको प्रोग्राममा चाहिँ नेपालमा पढ्ने हो नेपालको क्लासरुममा चाहिँ त्यो स्कलरसिप प्रोग्राममा नेपालको र लो इन्कम कन्ट्रिजहरूकोबाट आउनु भएको छ भने प्लिज इमेल दिस info@everestit.com.np or नेपालको नम्बरमा यो वाट्सएपमा यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला. जस्ट कन्ट्याक्ट दिस नम्बर है. All right. So I'm gonna quickly go through one more time. Again, let me share my screen. 1 second. Okay. So our website is everestitt.com. है माथि लेखेको छ नि everestitt.com है. Where is Everest IT?
And we only offer cloud network and security programs. अनि तपाईँहरूलाई सिलेबस हेर्न मलाई कतिजनाले सोध्नु भएको छ भने what you can do is you can go to let's say 02 IT को syllabus के छ? It's 8 months program. This is engineering program. You can click on program details. त्यहाँ फर्ममा क्लिक गरेर and then your document खुल्छ. This is all you can do. And यहाँ जानुभयो भने we have all the syllabus content. Like के पढ्नुहुन्छ? First 4 month मा के सिक्नुहुन्छ? Next 4 month मा के सिक्नुहुन्छ? Everything is available in our website. है अनि त्यही पनि बुझ्नु भएन भने you can definitely email us 02IT G2IT or contact us WhatsAppमा कन्ट्याक्ट गर्नु केही पनि बुझ्नु भएन कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने यो प्रोग्राम हो कि त्यो हो कि you got lost भयो भने पनि definitely you can contact us एउटा नम्बर 6268336811 WhatsAppमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला अनि free program त free भइहाल्यो there's nothing you don't have to contact just join us every month and you will get to learn new things. Okay, I'm gonna see if any questions out there. I can answer. Looks like you guys looks like you already let's start going. Okay, so looks like you guys have all the answers. So, okay, so looks like all good. And I'll look in this chat later on. So next, what I would like to do is invite our Rosna ma'am. She is going to talk about, oh, not Rosna ma'am, Nissal sir. He's going to talk about technology like AI, how to use AI to polish a resume, how to use AI for your daily use, not just how to lose weight and what is this भनेर सोध्ने होइन कि तपाईँको आफ्नो डेली लाइफमा अहिले सबैजनालाई कतिजनालाई प्रब्लम के छ भने रेज्युमे कसरी बनाउने कभर लेटर कसरी लेख्ने कसरी अपडेट गर्ने जबको भेरिएसन कसरी हुन्छ those are the things. So I'm going to pass the ball to Nishal sir. Nishal sir, are you there? Yeah, I'm here. Hello. Good evening, everybody. Okay. I'm not sure how stable my connection is today due to the weather issues in Nepal. I'm currently in Nepal and let me introduce myself, right? I'm Nisal Baral. I've been working with Everest IT for past 4 years, and I'm currently the technical lead here. I was a student at Everest IT. If you look at the screen, the presentations are presented earlier. I was the 2018 batch. We took the class physically in LA, and I came back to Nepal in 2022. And anything, if you have any questions about technical related question, any kind of, from on all of our classes, from 02 IT or from AI class or from CCNA, you can reach out to me. Today, what I'm going to do is I'm going to show you how to use these LLMs. You can use you can use ChatGPT, Copilot, Grok, anything, any AI, and you can modify your pre-existing resume, or let's say you are just starting, you are blank, like you have no idea what to do, and you have no idea how to make a resume, and you can ask the AI to get idea on what to write on your resume. So हामीलाई कतिजनालाई त ल रेजुमे बनाउनु भएको छ 5 वर्ष अगाडि बनाउनु भयो रेजुमे 3-4 वर्ष अगाडि बनाउनु भयो रेजुमे अब अहिले के गर्ने अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरु हुन सक्छ हैन कतिलाई नयाँ हुनुहुन्छ रेजुमे कहाँबाट सुरु गर्ने थाहा हुँदैन हैन both cases we can use AI to modify the resume. अब आज अहिले म के डेमो गरेर देखाउँछु भने I'm going to use any AI हैन Grok युज गरे नि हुन्छ ChatGPT युज गरे नि हुन्छ तपाईहरुले धेरैले युज गर्ने त्यही होला हैन अथवा Copilot युज गरे नि हुन्छ मलाई आफुलाई चाहिँ Copilot किनभने हामी टिम्स को अकाउन्ट भएकोले गर्दा टिम सँगसँगै Copilot को पेड भर्जन पाइन्छ हैन हाम्रो छ त्यही भएर Copilot युज गरेर हुन्छु म आफुले चाहिँ कम्फर्टेबल छु तर we can use any free AI and we can use it to refine our resume or तपाईको resume छैन भने we can use this to create a new resume. Keep in mind AI ले बनाएको टपिकहरु you have to always verify it before actually applying or taking it anywhere. कहिलेकाहीँ एक दुईटा कुराहरु तलमाथि भएको हुन सक्छ you have to take a look, you have to read. Hey, right now for demonstration purpose I'm going to just demo you, right? I see a raise hand. Yeah, so निश्चल सर सबैजनालाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने च्याट विन्डोमा मलाई फर्म्स राखेको छु है हामीले तपाईहरुले त्यहाँ नाम सबमिट गर्नुभयो भने वी विल डु अ स्पिन द व्हील पछि विल नेक्स्ट मन्थ यहाँबाट पिक गरेको नामलाई स्पिन द व्हील गरेर माइक्रोसफ्टको सर्ट जित्नुहुन्छ तपाईहरुले है वी विल शिप इट टु योर हाउस डाइरेक्टली
तपाईहरुले नाम र आफ्नो इन्फर्मेसन सबमिट गरिदिनु यहाँ क्लासमा एटेन्ड हुनेहरुले मात्रै एन्ड देन वी विल पिक योर नेम है त त्यति भन्नलाई थ्यांक यू Okay, there are forms, right? There's a form in the chat. Okay, so what I'm going to do now is let me share my screen, and can you see my screen? And we can go to. I'm going to let you pick. Do you want me to start a resume from scratch, or do you want me to, use a resume that I have? I can do both. It's fine. So let me go to Grok, and right now I'm not even logged in. I'm on private. Yes, if you are in our AI class, you probably did it in last week or the week before. So I'm going to use this, and I'm going to I can do either, right? I don't see any options here. So what I'm going to do is I'm going to use a resume that I have. I'm going to copy paste here, and I'm going to try to refine that resume, and then I'm going to go to Indeed and take a look at the job description and try to refine my resume. Okay. So what I'm going to do is first is I have a resume. Okay. So what I'm going to do is let me just write it here. I'm going to tell Grok this. Okay. You are an The reason I'm doing this is most of the time what you have been doing is just write the question and answer, like how to lose weight. When I do this, what this does is it assigns a role to Grok or any AI. And यति गरेपछि के हुन्छ भने ग्रकले अब IT support specialist को बारेमा मात्र कुरा खोज्छ. We are assigning a role for this to make the job easier for Grok so that it's not going to look into extra stuff. It's only going to look into IT support specialist stuff. Okay. And I'm going to say, so what I'm going to do is I have a resume here. It's not my resume. I have a sample resume here. I'm going to copy paste this, copy paste all the content of this resume, copy it, and I'm going to paste the resume here. Okay. This is a resume we had, it's a demo resume. It's not of anybody. So I just pasted the resume here. अहिले resume त्यहाँ राखेर के भन्छु भने यसलाई ग्रकलाई अब यो resumeलाई I'm going to ask Grok to refine this resume and make sure I can read this in this Grok page. Grok को page भनेको मैले यो Grok UI भनेर भनेको है. Let me add this here. अब यसले एकछिन लाउँछ हैन. It's going to read through my question. अब यो मैले login गरेको छैन हैन. त्यही भएर एकछिन पर्खिम. Let's wait a little bit. मैले सेन्ड त गरेँ आउँदैछ. It's sending. So it's working on it. यसले अब मेरो resumeलाई अघि बनाएको resumeलाई यसले अलिअलि चेन्ज गर्यो यहाँ लेखेर यसरी लेख्थ्यो. Can you not see my screen? मेरो स्क्रिन देखिरहेको छैन? देखिरहेछ. I can see it. Okay, I see some chat that they can see screen. Okay. So यहाँ आयो मेरो resume. अब अघिको resume हेर्नुस् है, मैले कपी गरेको resume म यता ल्याउँदैछु ल. यो resume हेर्नुस्, यहाँ formatting हेर्नुस् है. यो राम्रो देखाएको छैन के? हुन्छ नि? यहाँ spelling error छ, के छ, कसो छ हैन? grammar mistakes छ. अब मैले कोपाइलटलाई लगाएर यसरी सोधे भने यसले के गर्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुस्, यसले एकै नासको फर्मेटमा लगाएर मिलाएर राख्यो. किनकि right nowadays अब यो resume looks like it's couple of years old. यो AI आउनुभन्दा अगाडि, AI स्क्यानर आउनुभन्दा अगाडिको resume थियो, few years old थियो र अहिले आएर के भयो त भन्दा अहिले resume मान्छेले पढ्दैन, resume is just read by AI, right, most of the time. So यो यसलाई के गर्यो त यसले भन्दा ATS friendly बनायो हैन, resume स्क्यानर को friendly बनायो र यसलाई चेन्ज गर्दियो. अब म यसलाई के भन्छु भने यो त मैले 2023 मा बनाएको resume जस्तो लाग्थ्यो यो यसो हेर्दाखेरि from the looks of it. म यसलाई के भन्छु भने यो बीचमा मैले मानौं यहाँनेरि सर्टिफिकेसनमा हेर्नुस्, I have 3 सर्टिफिकेसन. मैले यसलाई के भन्दै भने एड एउटा सर्टिफिकेसन एड गर्न लाउँछु ल. तपाईहरु CCNA कुरा गर्दै हुन्छ. CCNA IT सपोर्टमा त्यति साह्रो रिक्वायर्ड छैन.
तर त्यही भएर राखिनँ मैले एउटा रेलेभेन्ट भनेको मैले A+ चाहिँ लेखेको छु ल कम्ती आए A+ सर्टिफिकेट in 2024 in सर्टिफिकेसन भनेर मैले यसलाई एड गर्दिनँ भने मेरो रेज्युमेमा है मसँग थिएन मैले आफै एड गरेँ अब यो त एउटा कुरा हो तर तपाईँहरू रियलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन रियलमा काम गर्दै हुन्छ भने तपाईँले जस्तो यो भनेको 2022 देखि काम गर्दैछ हैन काममा केही प्रमोसन भएको हुनुहुन्छ अपडेट भएको हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो रेज्युमेमा गरेका कुराहरू नयाँ स्किल्स यसलाई नि अपडेट गर्न लाउन सक्नुहुन्छ नयाँ तपाईँको वर्क रेस्पोन्सिबिलिटिज यसलाई नि एड गर्न लाउन सक्नुहुन्छ हैन मैले त यहाँ अहिले सिम्पली एउटा सर्टिफिकेसन मात्र एड गरेँ यसरी नि तपाईँले रेज्युमेमा चाहिने कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ एआई बट अलवेज भेरिफाई यसले के लेखेको छ भनेर तपाईँले यहाँ सोध्न पनि सक्नुहुन्छ वाट चेन्जेस डिड यु मेक भनेर यसले भनिदिन्छ हैन जस्तो सोधौँ न लेट्स सी अहिलेसम्म के गरेछ यसले यसले स्ट्रक्चर चेन्ज गरेछ हैन लिङ्क्डइन प्रोफाइल राख्ने ठाउँ दिएछ मेरो पहिला थिएन है अब यहाँ प्लेस होल्डर राखेको छ हामीले आफैले राख्नुपर्छ भन्दै चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि के भनेछ वर्डिङहरू चेन्ज गर्यो अरे स्किल्सहरू चेन्ज गर्यो अरे हैन यसले हामीलाई चाहिने कुराहरू यहाँ रिफाइन गरेर मोडर्न रेज्युमे बनाइदियो एआईले ओके नाउ वाट आई एम गोइङ टु डु इज लेट मी गो टु ब्राउजर अगेन नेक्स्ट ट्याब अब you can do this from LinkedIn, Indeed, or any job search website. Since LinkedIn requires us to be logged in, म अहिलेलाई Indeed युजर छु ल मेरो LinkedIn account deactivate छ अहिले त्यही भएर I'm going to use Indeed for now. Let me go to Indeed. Don't we have don't AI will be trained without professional? Yeah, it will be. I mean, so what? Everything we do in Copilot-मा हाम्रो अर्गनाइजको मात्र राख्छ डिपेन्डिङ अन एआई तर हाम्रो राखे पनि के फरक पर्छ र लाइक एभ्रिथिङ यु डु एभ्रिथिङ अन इन्टरनेट तपाईँको इन्फर्मेसन फर एक्जाम्पल योर इन्फर्मेसन इज इन LinkedIn, right? Is in Indeed. They are going to use it from there anyway. It's not like सबै एआईले फलो गरिरहेछ भनेर हैन कुनै कुनैले फलो गर्छ कम्प्लायन्स फलो गर्छ बट देयर आर सो मेनी एआई लाइक युएस को ल चाइनाको एआई कम्पनी एआईलाई लगेर लाग्न मिल्दैन के गर्ने सो या इट्स अप टु यु है त्यसो भए त आफ्नो इन्फर्मेसन युज गर्न चाहिँदैन भने त यु हेभ टु not use internet, not use computer. I mean, so right now what I'm going to do is I'm going to look for a IT support job, okay? Let me look for IT support specialist, and since I'm in Nepal, or in this case, since G2 is in Dallas, I can do both, है कुन गर्ने ल Dallas चाहिँ गरौँ न त रिमोट भन्दा पनि Dallas, Texas गरौँ. Let's do Dallas, Texas and search for it. Okay. Let's wait. And it will show us a couple of job roles, right? Let's see. IT support specialist, IT support technician, full-time. We can pick any one role. Let's see, this is a tier 2 job. So let's pick this. And job ko over here in LinkedIn, there is job details. So what I'm going to do is, let me copy this, okay? Job description, let me copy this. I only need to copy up to here. And let me go back to Grok again. Henry. And I'm going to say to Grok, what I'm going to ask is, I'm going to ask AI to change my resume. So, I have this resume ready, and let's say the job requires slightly different resume. And I can ask AI to change my resume just a little bit. It's not going to change, like make drastic change. Like what it's not going to change is, it's not going to change your, job work period, because that is already in your paper. It cannot be changed. It will change, it will add some experience if it is similar. What happens is you may write something in the resume and you may feel like your resume is getting too big and you will remove it thinking it's minor, right? But this job may specifically ask for that specific topic. The changes is it will add it here. So my resume is changed. Now I can go to Indeed. I can apply for this job. Like I cannot apply for this job because I have to again log in. But same thing. Once you apply for this job, you are going to have to apply for write a cover letter. I can use same thing, same page again. Right now, everything I have done so far, even if I'm an incognito window, everything I have done it so far, it is keeping track. Okay, and I can ask Grok again.
I can ask Grok to write me a cover letter, and it will write me a cover letter as well. Okay. If you can read through this cover letter. If you like this cover letter, you can go ahead and apply with this. If you don't like this cover letter, if you want to make changes, you can use again, keep in mind this is only one demonstration of AI, right? There are a lot of different ways you can modify this. That is something we'll talk about in our AI classes as well. So you have your resume ready, you have your cover letter ready. You can even change your LinkedIn profile to match this job, right? You can say, write me a so yeah, you have your LinkedIn description as well. So you are ready to apply for this job or any job similar to this, right? So you can use AI to refine your already built resume to match the current job market. Yeah, that's all I wanted to show today on this one. Okay. Any questions here? Before I hand over to our next person, let's see if there's any questions. Questions छ भने chat मा भन्नुस् ल. Okay. And keep in mind, right now on this free demo class, I'm only touching the surface. Like if you want to know more about the technique I have used so far, I have used something called format. What I use is called RCTF format, and I have done something called prompt chaining. There are a lot of other techniques that you can use to make AI work for you a lot better than what we have been using normally. So far, what I am seeing from most of us is we use AI like we are asking questions to Google, right? We instead of searching for something in Google, we go search in Copilot or ChatGPT. That's how we are using AI. With our AI class, what we teach mostly is how to prompt better. That's the start, right? And later on, we'll dive into deeper stuff like how to create our own agents and things like that. Yes, right now I'm using free version of Grok. I'm not even signed in. They all have, so Grok, ChatGPT, Copilot, they all have paid version, but not all of us have paid version. So I'm using the free version just to show that, right? So CCNA, what I'm trying to say is, if you have just CCNA job, CCNA, you are mostly focused on networking, routing, and knowledge about routing infrastructure, right? Routing infrastructure in most cases, right? When you go to job, IT support, you are usually helping customers on day-to-day life. CCNA mostly deals with how you configure your network behind the scene. So it will be helpful to move up the job ladder. But at the start, maybe not that much, right? Depending on the job, right? Most of the jobs that you apply for, the job I looked for right now, for this specific job, if you take a look here, yes, you need these knowledge, right? Routers knowledge, but you don't need all the knowledge required for CCNA. That's like an overkill for this job. That's why I said it's not needed. CCNA is Cisco Certified Network Administrator. It's a training specialized knowledge for Cisco routers. It's a certification that Cisco provides. And it is also one of the class that we run in Everest IT. Okay? It's a 2-month course. It's a lot technical though. Okay, so if you are zero to IT, that might be very difficult course to start. Okay, so if there is no questions on this portion on how to use generative AI, that's what Grok or any AI is, and I'll move on to, if there is no question on AI related portion, I'll hand over to Rosna ma'am, and she's going to demo you about OSI models and LAN, WAN, router, and I'll come back later to demo to do a live demo on our data center about what Rosna ma'am just talked about. We'll talk about in her section. Okay. Hello, good evening, good afternoon, and good morning.
जहाँ 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 हुनुहुन्छ त्यसको लागि नमस्ते, म रोशना बराल बोल्दै यहाँ एभरेस्ट आइटीमा काम गरेको मेरो 3-4 वर्ष भइसक्यो है। अनि एज अ डाइरेक्टर छु म यहाँ एभरेस्ट आइटीमा। सो आजको सेक्सनमा सरले भने जस्तै अघि हामीले जुन चाहिँ सरले निशा सरले एआई को डेमो दिनुभयो, त्यस्तै गरी आज चाहिँ मैले थोरै थ्योरी पोर्सनको मात्रै, अनि थ्योरी पोर्सन सकिसकेपछि अलिकति लेनदेनिङ होला, किनभने यो मैले अब आफ्नो क्लासको लागि प्रिपेयर गरिएको थिएँ होइन। अलिकति डिटेलमा छ, अब त्यसमा चाहिँ अहिले डिटेलमा धेरै जान सकिँदैन, किनभने पुरै कोर्सेसहरू चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड, त्यसलाई चाहिँ हामीले कभरअप गर्दै जान्थ्यौँ, त्यसैले अलिकति डिटेलमा होला। सो त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु। तर स्लाइड त त्यही नै छ, सो आई हेभन मोडिफाइड इट। बट त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी यसरी कसरी हामी गर्दो रहेछौँ भन्दै अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड चाहिँ सरले गराउनुहुन्छ, तर अब थ्योरी पोर्सनमा जाँदाखेरि पनि हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आई लेट यु अन्डरस्ट्यान्ड। सुरुमा लेट मी सेयर माई स्क्रिन है, पहिले सुरु। ओके, मेरो स्क्रिन सेयर भयो होला है? ओके ओके, I'll try to explain in English too as well. अनि बिचमा चाहिँ नेपालीमा है त। Okay, today we are going to learn some more fundamentals on networking, and then the networking classification according to the size. There are so many other classification too about the networking too, but we'll be focusing on size. And then the other type will be other networking type, like which is depend on the networking size as well. And we'll talk about DSCP and OSI model. Then at last we'll be talking about OSI model, because understanding about before understanding simple network technology or terminology, I can't make you understand about the OSI model. That's the reason why I have listed on the last about the OSI model. Okay, so talking about fundamentals of computer networks. So what is, let me do it as presentation so that it will be easy for you to. So going to the next slide. So what we know about computer network. I think computer network itself, अहिलेको जमानामा चाहिँ in this scenario, we all know about it, right? Like everybody is connected to each other devices. We are connecting to internet, and that is all what simply a networking, computer networking is, होइन खासमा चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले computer network पहिले चाहिँ हामीले as a define गर्दाखेरि चाहिँ what we used to say is a connecting of two or more computer together for transmitting or sharing the information. Information is called as a networking, computer network भनेर हामीले generally we used to say that. And now the terminology by we use that nowadays we use that thing, so we all are familiar of what is computer network भनेर चाहिँ हामीले बुझि नै हाल्छौँ होला। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरालाई यसलाई एलेबोरेट नगरिकन मेन टपिकमा चाहिँ अब के हो त, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्टिङ टु वायर अर वायरलेस, होइन, जसरी वी आर कनेक्टिङ टु इन्टरनेट विदाउट वायरलेस, होइन, वाइफाईबाट हामीले कनेक्ट गरिरहेछौँ भने त्यो चाहिँ एउटा टाइप अफ नेटवर्क भयो, विच इज वायरलेस कनेक्टेड नेटवर्क है, विच मे बी थ्रु माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, ब्लुटुथ, इन्फ्रारेड, स्याटेलाइट or anything else we are connected to भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वायरलेस लिङ्क भयो भने हामीले when we are using a cable like fiber optic cable, coaxial cable, जस्तो तपाईँ when ISP provide an internet to your home, in that case what nowadays Worldlink use or any other ISP services use a fiber optic cable to your
home till your home होइन त्यो connectivity चाहिँ हाम्रो के भयो wired भयो and from there from the router we connect to our mobile phone and others भनेपछि त्यो चाहिँ wireless connection भयो so some partलाई चाहिँ हामीले wired through connect गर्छौँ भने that is a wired link and then other which we will connect through the radio wave or microwave or any satellite rays बाट connect गरेको भने चाहिँ हाम्रो wireless communication लिङ्क हामीले कम्युनिकेट गर्नको लागि क्रिएट गर्छौँ एन्ड द्याट इज अ कम्प्युटर नेटवर्क सो दिस टु टाइप अफ कम्प्युटर नेटवर्क भनेको कनेक्टिङ टु अर मोर कम्प्युटर लाई कम्प्युटर नेटवर्क भन्यौँ जस्तै अब त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी क्याटेगोराइज गर्छौँ भन्दा एउटा वायर्ड अर्को वायरलेस भने चाहिँ वायरलेस थ्रु पनि हामीले डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्सहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ भने नाउ डेजको टेक्नोलोजी चाहिँ वायरलेस नै धेरै जसो युज गरिन्छ तर बेसिक फन्डामेन्टल्स चाहिँ हामीलाई वायरै चाहिन्छ सो द्याट वायर चाहिँ के भन्छ स्टेबल कम्युनिकेसनको लागि युज हुने भएकोले अनि डेटा प्याकेजहरू चाहिँ लस कम हुने भएकोले डेफिनेटली वी युज अ वायर एन्ड देन अब वायरलेसमा चाहिँ डेटा प्याकेट लसहरू चाहिँ धेरै हुने भएको भएर म्याक्सिमम् हामीले घरको लागि अथवा अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभ होइन हाम्रो पर्सनल पर्सपेक्टिभको लागि धेरै जसो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त वायरलेस लिङ्क युज गरिराखेको हुन्छौँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ है तर अब अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभ अथवा आइएसपीको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ अझ थ्रु अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ भने इन द्याट केस वी युज अलवेज अ वायर्ड लिङ्क कम्युनिकेसन फर अ कम्प्युटर नेटवर्क टु बिल्ड है अब त्यस्तै गरी हामीले नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ भने अब त्यसमा कम्प्युटर नेटवर्कको लागि चाहिँ के हो त सोर्सेस के को लागि चाहिँ हामीले कम्प्युटर नेटवर्क युज गर्छौँ त वाइ डु वी युज भनेपछि एउटा चाहिँ वी युज फर रिसोर्स सेयरिङ एन्ड डेटा कम्युनिकेसन्स रिमोट एक्सेस द्याट इज ब्याकअप एन्ड रिकभरीको for that case we use nowadays it's very important part data backup and recovery software sharings yes of course we share our so many things होइन in the network like photo share गर्छौँ हामी अरू सफ्टवेयर्सहरू सेयर गरिराखेको हुन्छौँ there are so many म्युजिक्सहरू सेयर गरिराखेको हुन्छौँ डे टु डे पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आइ एम नट टकिङ अबाउट एन अर्गनाइजेसनल पर्सपेक्टिभ अब त्यसमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर सेयरिङ्सहरू पनि गर्छौँ होइन इन अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि त्यसै गरी हार्डवेयर सेयरिङ पनि गरिराखेको हुन्छौँ लाइक देयर आर ओन्ली वान प्रिन्टर अनि every other computer network in a network every other computers are connected to the same one printer so that everybody can share that printer and that's the hardware sharing and internet access अथवा internet sharingहरू पनि हामीले computer network through नै गरिराखेको हुन्छौँ that's the reason why computer network is important for us होइन दिस इज अ फन्डामेन्टल पार्ट है यो फन्डामेन्टल कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेको के हो र टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर हामीले जस्ट अ कम्प्युटर नेटवर्कको जस्ट फन्डामेन्टल सो द्याट वी क्यान बिल्ड दिस फन्डामेन्टल इन्टु अ मेन कन्सेप्ट आफ्टर दिस है जस्तो अब नाउ कमिङ टु द कम्प्युटर नेटवर्कको बेस चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि दे आर बेस्ड अन मेन थ्री पार्ट लाइक इज बेस्ड अन अनरसिप बेस्ड अन सर्भिसेस एन्ड कन्ट्रोल एन्ड बेस्ड अन जोग्राफिकल एरियाज अब now in this part we will be covering our on a geographical area only because there's so many other things that like private and public ownership बाट पनि हामीले नेटवर्क बिल्ड अप गरिरहेको हुन्छौँ these parts are actually covered on हाम्रो रेगुलर क्लासेसमा चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ प्र्याक्टिकली नै गर्छौँ अहिले सर्टेन पर्सन सरले निशा सरले पनि देखाउनुहुन्छ हजुरहरूलाई यसको थोरै पार्ट चाहिँ होइन त्यसै गरी अब हाम्रो बेस्ड अन सर्भिसेस एन्ड कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो पियर टु पियर हुन्छ जहाँ चाहिँ वान टु वान कनेक्सन्सको लागि युज गरिन्छ भने क्लाइन्ट सर्भर जुन चाहिँ अहिलेको आर्किटेक्चरमा बेस्ड अन क्लाइन्ट सर्भर एज वेल एज हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा बेस भएर पनि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ हामीले नेटवर्क डिजाइन गरिराखेको हुन्छौँ सो बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले फोकस चाहिँ केमा गर्छौँ भन्दाखेरि जोग्राफिकल एरियाको लागि नै नेटवर्क कसरी बनाइन्छ नेटवर्क के कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ कसरी गरिन्छ त भनेर अब मेन फोकस चाहिँ हाम्रो जस्तो प्यान ल्यान म्यान र व्यान भन्छौँ तर बेसिकली चाहिँ वी गो फोकस्ड अन ल्यान एन्ड व्यान है किनभने अब पर्सनल एरिया नेटवर्क भनिन्छ प्यानलाई है दिस इज अ भेरी स्मल जस्तो होम नेटवर्कहरू तपाईँहरूले बनाउनु तपाईँहरूको आफ्नो घरमा भएको लाइक वेन यु सी एट your home
network, you are connected to the same router, every PC or every laptop, every phone are connected to the same part हैन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले पर्सनल एरिया नेटवर्क पनि भनिन्छ है त्यसै गरी चाहिँ अब त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै कभर गर्दैनौँ किनभने यु अल नो इट तर what we use that we can take a reference of that के एउटा सानो एक्जाम्पल आफ्नो होम बेसको लिएर चाहिँ we can understand more on what is LAN and what is WAN भनेर चाहिँ बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ जस्ट I want to cover that also है त्यसको लागि मात्रै हो तर बेसिकली फोकस हामी चाहिँ LAN र WAN मा हुन्छौँ which is किनभने हाम्रो अर्गनाइजेसनको मेन पर्सपेक्टिभ नै के हुन्छ भन्दाखेरि मेनमा चाहिँ हामीले जस्तो थ्योरी त हामीले पढ्छौँ तर हाम्रो चाहिने प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ के चाहिन्छ त भनेर हामीले जुन कोर्स डिजाइन गरेको छौँ त्यो कोर्स चाहिँ त्यसरी नै इन्टिग्रेटेड जुन चाहिँ हामीले काममा जाँदाखेरि चाहिँ केमा चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ है त बेसिकली हाम्रो कोर्सले चाहिँ केलाई फोकस गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई काममा चाहिने के हो त भनेर त्यसलाई फोकस गरेर बनाइएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब थ्योरी पार्टमा थोरै अलिकति टच गरे तापनि बेसिकली प्र्याक्टिकली ओरिएन्टेड चाहिँ हामी ल्यान र व्यानमै जान्छौँ है फोकस हुन्छौँ त्यसै गरी अब टाइप्स अफ नेटवर्क बेसिकली बेस्ड अन हाम्रो जोग्राफिकल एरियाको हिसाबले गर्दाखेरि ल्यान्ड म्यान व्यान त भइहाल्यो यो चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ अब त्यसै गरी ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि वी नो द्याट इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क राइट इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क द्याट by the name itself we can say that okay यो चाहिँ स्मल एरियालाई चाहिँ के गर्छ त कभर अप गर्ने रहेछ नेटवर्कको लागि जस्तो हामीले सच एज अ बिल्डिङ एउटा बिल्डिङभित्र हामीले एउटा नेटवर्क बनायौँ भने होइन कनेक्टिङ डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्स विदिन अ बिल्डिङ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा पर्छ स्मल एरियालाई चाहिँ एउटा कनेक्सन नेटवर्क कनेक्ट गर्नको लागि बनाइएको एरियालाई चाहिँ हामीले लोकल एरिया नेटवर्क भनेर चाहिँ फर सेयरिङ द इन्फर्मेसन सेयरिङ द रिसोर्सेस होइन त्यसै गरी हार्डवेयर रिसोर्सेसदेखि लिएर सफ्टवेयर रिसोर्सेसहरू सेयर गर्नको लागि बनाइएको एउटा नेटवर्क हो कम्प्युटर नेटवर्क है अनि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली हार्डवेयर युज हुने भनेको चाहिँ लाइक हब स्विचेस अनि नेटवर्क एडाप्टर अर इथरनेट केबल मेबी केबल इथरनेट केबल अर वायरलेस कनेक्सन पनि हामीले गर्न सक्छौँ अचेल चाहिँ हामीले not only with Ethernet cable but also with wireless connectivity पनि हामीले चाहिँ LAN network built up गर्न सक्छौँ त्यसै गरी LAN नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी कतिदेखि कतिसम्म त हुन्छ we can connect 100 to 1000 computers in a local area नेटवर्कको लागि चाहिँ हामीले यति धेरै कम्प्युटर चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ LAN are both wired and wireless त्यो त अघि नै भनिसके वायर्ड र वायरलेस हुन सक्छ मेबी हामीले पढ्दाखेरि कनेक्टिभिटी चाहिँ वायरलेस गर्ने कि वायर गर्ने वायर गर्दाखेरि अलिकति स्टेबल नेटवर्क बन्छ भने हाम्रो वायरलेसमा चाहिँ अलिकति प्याकेट लस हुने होइन अलिकति नेटवर्क स्टेबल नहुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसैले अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो चाहिँ वायर्ड कम्युनिकेसन चाहिँ कनेक्सन चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छौँ र अब प्र्याक्टिकली थोरै अब कुन चाहिँ हामीले सिनारियो बेस पनि हुनसक्छ कुन चाहिँ सिनारियोमा कस्तो खालको नेटवर्कको लागि हामीले के युज गर्ने त अब सपोज चाहिँ फर इक्जाम्पल अब हामीले एउटा एयरपोर्टमा जाँदाखेरि तपाईँले होइन इन्टरनेटसँग कनेक्टिभिटी गर्नको लागि त्यहाँ त हामीले वायर गरेर त हुँदैन त्यसमा त वायरलेस नै गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ अब सिनारी अर्गनाइजेसनको कस्तो खालको छ त होइन ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त त्यो अनुसार पनि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ नेटवर्क इन्जिनियर चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ हेरेर हामीले गर्छौँ तर वी हेभ टु लर्न नेटवर्किङमा चाहिँ अब ल्यान्ड वायर नेटवर्कमा कस्तोमा युज गर्ने अनि वायरलेस चाहिँ कस्तोमा युज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन जान्नुपर्ने हुन्छ एकर्डिङ टु द अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभ अनुसार चाहिँ है त्यसै गरी अब वी नो द्याट ल्यान्ड क्यान बी युज फर अफिस टु सेयर द डेटा स्टोर डेटा प्रिन्ट डकुमेन्ट एन्ड डेटा of all the networks users can be stored in a single hard disk on a server अब सेन्ट्रलाइज सर्भर बेस अस्ति अघि मैले कुरा गरेको थिएँ सेन्ट्रलाइज जस्तो क्लाइन्ट सर्भरको आर्किटेक्चरको अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन नेटवर्कलाई पनि हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ क्लाइन्ट सर्भरको मैले अघि पढ्दाखेरि पेयर टु पेयर क्लाइन्ट सर्भर र हाइब्रिड भनेर चाहिँ जुन चाहिँ मैले अघिको स्लाइडमा देखाएको थिएँ त्यो स्लाइडमा चाहिँ के थियो त नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड अन त्यो पार्टमा पनि भनेर चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ राइट
त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो पार्टलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ चाहिँ एज अ सर्भर बेस पनि हामीले त्यसरी नेटवर्क आर्किटेक्चर ल्याने स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पनि त्यो पार्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि जस्तो फर इक्जाम्पल दिस इज अब सर्भर छ अनि एन्ड देन दिस सर्भर विच हेज अ हार्ड डिस्क सेयर होइन सो द्याट every client computers can store store data. They can store this all PCs or laptop can store a data in this server होइन त्यो भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त्यो एउटा ल्यान नेटवर्क क्रिएट गरेर अनि त्यसमा पनि हामीले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर राखेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त एउटा नेटवर्क आर्किटेक्चर लाइक ल्यान आर्किटेक्चर क्रिएट गर्यौँ LAN network बनायौँ so that all the resources can be shared so like hard disk can be shared होइन त्यसै गरी हाम्रो प्रिन्टर क्यान बी सेयर्ड त्यसै गरी हाम्रो सफ्टवेयर क्यान बी सेयर्ड अनि सबै सफ्टवेयरहरू एभ्री पिसिजमा स्टोर हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले हाम्रो सर्भर चाहिँ स्ट्रङ बनाएर हाम्रो हाई क्यापेसिटी अफ सर्भर राख्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो एउटा स्ट्रङ बनाएर अरू क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब लिमिटेड रिसोर्सेस दियौँ भने पनि वी क्यान सेयर होइन त्यो रिसोर्सेसहरू सर्भरकै रिसोर्सहरू चाहिँ हामी अरू पिसिजहरूमा चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ एन्ड द्याट इज अल पोसिबल थ्रु एउटा सानो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा ल्यान आर्किटेक्चरले पनि हेल्प गर्छ भने चाहिँ एउटा सानो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ ल्यान आर्किटेक्चर इज मोर देन इनफ भयो नि त अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हरेक पिसिजलाई चाहिँ यसरी कम्प्युटर प्रिन्टर अनि हरेक ल्यापटपसँग चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ रिसोर्सेस एज वेल एज सफ्टवेयर एज वेल एज एन्ड अदर रिसोर्सेस अल्सो है यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो ल्यान आर्किटेक्चर भयो विच इज बेस्ड अन क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर है क्लाइन्ट सर्भरको बेसमा बनाइएको ल्यान भयो त्यसै गरी यो ल्यान त हामीले बुझ्यौँ अब त्यसै गरी ल्यान भनेको त यो प्र्याक्टिकल्ली सबै अर्गनाइजेसनमा हुने कुरा नै हो यो हुन्छ नै अनि एउटा सानो सपोज चाहिँ एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूले लिँदाखेरि जतिको सक्दो तपाईँहरू जस्तो फर इक्जाम्पल ब्याङ्कको इक्जाम्पल लिनुभयो भने एउटा ब्रान्चमा जानु हुँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि एउटा ब्रान्च कुनै पनि एउटा ब्याङ्कको ब्रान्च छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा के हुन्छ त ल्यान आर्किटेक्चर युज गरेको हुन्छ सो द्याट है अब त्यसैमा पनि अर्को आर्किटेक्चर पनि बिल्ड भएको हुन्छ व्यान आर्किटेक्चर किनभने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग कनेक्ट हुनु पर्यो नि त जस्तो अब उसको त एउटा त्यो ब्रान्च भयो सपोज चाहिँ एउटा नबिल ब्याङ्क छ मेबी एउटा ब्याङ्क मैले नाम दिएँ कुनै पनि नाम दिँदाखेरि मैले नबिल ब्याङ्क भनेर मलाई आयो त्यसैले मेरो मुखमा चाहिँ अब नबिल ब्याङ्क छ नबिल ब्याङ्कको हेड क्वार्टर चाहिँ एउटा मेबी लोकेटेड इन वासिङटन छ भने अब उसले त के हुन्छ त ब्रान्चेसहरू त अरूतिर खुलेको हुन्छ जस्तो मेबी से होइन एलएमा छ अथवा अरू सेन फ्रान्सिस्कोमा छ अब त्यो ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ सेम यु क्यान से एउटा सिम्पल एउटा सानो गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ ल्यान आर्किटेक्चर बनिएको हुन्छ भने त्यसै गरी अब त्यसले त अब हेड अफिससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त एभ्री युजर्स होइन हामी एज अ क्लाइन्ट हामी गयौँ भने हाम्रो एकाउन्ट नम्बर छ भने हामीले जुनै ब्रान्चबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ होइन त्यो आर्किटेक्चर फेरि कोसँग कनेक्ट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो कोसँग कनेक्ट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेन हेड अफिससँग भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यान आर्किटेक्चर बिल्डअप भएको हुन्छ भनेपछि एउटा अर्गनाइजेसनमा कतिवटा आर्किटेक्चर्सहरू युज भएको हुँदो रहेछ त नेटवर्कको आर्किटेक्ट पनि कतिवटा चाहिँ हाम्रो क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ एउटै ठाउँमा पनि होइन अब त्यसै गरी अब ल्यान आर्किटेक्चर एउटा सानो तपाईँले हेर्नु भने एउटा ब्रान्च अफिसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँको तपाईँले सिम्पली गएर हेर्नु रिसोर्स सेयरिङ गरिरहेको सफ्टवेयर सेयरिङ गरिरहेको देख्नुहुन्छ भने त्यो सानो ल्यान आर्किटेक्चर भयो त्यसै गरी वेन यु थिङ्क बिग होइन अब अर्को लार्ज पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ भने वेन दे कनेक्ट टु द मेन हेड अफिसमा कनेक्ट गरेर तपाईँहरूको सबै इन्फर्मेसन्सहरू निकालिराख्नुहुन्छ भने त्यहाँ आउँछ व्यान आर्किटेक्चर आउँछ क्या फेरि त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले त्यही भएर चाहिँ हामीले ल्यान र व्यानलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अरू भनेको चाहिँ प्राय बेस्ट अन दिस टु आर्किटेक्चर नै हो कि ल्यान र व्यानको आर्किटेक्चरमै बेस्ट अरू चाहिँ आएको हो खासमा जस्तो होइन म्यान अनि त्यसै गरी प्यानहरू हुन्छ नि यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो एउटा व्यान र के अरे ल्यान र व्यानकै बिचमा आएको खालि क्याटेगोराइज मात्रै हो सो
when you saw about the man होइन अब ल्यान्डको त मैले भनि नै हालेँ एउटा सानो आर्किटेक्चरमा एउटा सानो बिल्डिङमा एउटा सानो रुममा बनाएको आर्किटेक्चर नेटवर्क क्रिएट गरिएको छ भने त्यो भनेको ल्यान्ड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क भनिन्छ भने जस्तै गरी अथवा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनिन्छ द्याट इज म्यान है अब त्यो म्यान भनेको चाहिँ के भन्छ यसले चाहिँ ल्यान्ड भन्दा अलिकति लार्ज जोग्राफिकल एरियाको लागि कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ होइन इन्टरकनेक्ट डिफ्रेन्ट अब जस्तो तपाईँले फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एकदम सुइटेबल एक्जाम्पल भनेको तपाईँको डेस होम होइन यस्तै गरी जुन चाहिँ नेटवर्क टेलिभिजन्सहरू जुन डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ नि त्यो सिम्पल एक्जाम्पल लिनुभयो भने द्याट विल बी मोर क्लियर यो चाहिँ किनभने अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त उनीहरूको एउटा मेन अफिसबाट हरेक घरमा चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ उनीहरूले नेटवर्क दिइरहेको हुन्छ नि होइन होम लाइक के अरे नेटवर्क टेलिभिजनको लागि नेटवर्कहरू प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ वी क्यान वाच टेलिभिजन भनेपछि त्यो चाहिँ कि उनीहरूको सेटेलाइट कनेक्सन हुन्छ एउटा अफिसमा मेन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले स्विचेसहरू राखेर चाहिँ के गरेको हुन्छ त घरमा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि लिन सक्छौँ जस्तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क द्याट कभर्स द लार्ज जोग्राफिकल एरिया बाई इन्टरकनेक्टिङ डिफ्रेन्ट ल्यान्ड होइन इन्टरकनेक्टिङ ल्यान्डलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने भनेपछि स्विचेसहरू राखेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त कनेक्ट गर्छ भने मैले भनिहालेँ नेटवर्कमा युज हुने डिभाइस भनेको स्विचेसहरू हो जस्तो ल्यान्डमा युज हुने प्रायः जस्तो भनेको स्विचेस हो भने व्यानमा जाने बित्तिकै हामीले युज गर्ने भनेको राउटर हो यसमा पनि हाम्रो राउटर र स्विचेस दुइटै युज भइरहेको हुन्छ जसलाई लार्जमा उनीहरूले सेटेलाइटसँग कनेक्ट गर्नको लागि अब मेबी होइन राउटर नभइकन गर्न सक्दैन भने त्यसै गरी अब मेन अरू डिफ्रेन्ट घरहरूमा लग्नको लागि उनीहरूलाई त के चाहियो त मेबी स्विचेसहरू चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले स्विचेस युज गरिरहेको हुन्छ नेटवर्क बनाउनको लागि राइट सो interconnecting different LAN to form a large network. So MAN has a various LAN are connected to each other through telephone exchange line पनि हुन्छ maybe satellite line पनि हुन सक्छ यहाँ मैले अहिले कति टेलिफोन एक्सचेन्ज मात्रै भने यो चाहिँ पहिलेको सिनारियोमा चाहिँ टेलिफोन एक्सचेन्ज युज गरिन्थ्यो भने अहिलेको सिनारियोमा टेलिफोन एक्सचेन्ज मात्रै हुँदैन अरू चिजहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ and it is higher range than a local area network. Local area network को रेन्ज भन्दा चाहिँ हाई हुने भएको भएर यो बिचको पार्टमा आएको हो क्या यो म्यान भनेको चाहिँ सो इट्स मोस्टली कभर्स द टाउन सिटिज एन्ड म्याक्सिमम हाम्रो रेन्ज भनेको 100 किलोमिटर रेन्जसम्म चाहिँ जान्छ यसको चाहिँ हो सो यसलाई भन्दा पनि हामीले मैले अघि पनि भने ल्यान्ड र व्यानलाई चाहिँ धेरै फोकस गरिन्छ यो बिचको पार्ट हो जसले चाहिँ दुइटैलाई कभर अप गर्ने गरी ल्यान्डलाई र व्यानलाई कभर अप गर्ने गरी बिचको नेटवर्कलाई भनेको चाहिँ एउटा नामकरण मात्रै गरिएको हो द्याट इज अ म्यान द्याट इज अ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क भनेर चाहिँ भनिएको हो त्यसै गरी अब लाइक डिफ्रेन्ट ल्यान्ड होइन यो एउटा हस्पिटलको ल्यान्ड छ स्कुलको ल्यान्ड छ कलेजको ल्यान्ड छ अनि अथवा कुनै फ्याक्ट्रीको ल्यान्ड छ भने यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा नेटवर्क क्रिएट गरेको हुन्छ द्याट इज अ म्यान भनेर भनिन्छ विदिन अ सेम सिटी चाहिँ एउटै सिटीभित्र चाहिँ क्रिएट गरिएको नेटवर्कलाई अघि चाहिँ हामीले ल्यान्डमा चाहिँ एउटा बिल्डिङभित्र होइन एउटा कोठाभित्र एउटा रुमभित्र क्रिएट गरिएको नेटवर्क थियो भने यो भनेको चाहिँ एउटै जोग्राफिकल एरिया चाहिँ यसले धेरै कभर गर्छ तर डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ यसले के गर्छ त कनेक्ट गरेर एउटै नेटवर्क बनाउने काम गर्छ भनेपछि यो चाहिँ मेट्रोपोलियन नेटवर्क भयो त्यसै गरी हामीले अब भनिहालेँ यहाँ मैले यो चाहिँ अब हाम्रो इन्टरनेटमा आउने बित्तिकै यो व्यानमा आउँछ होइन जस्तो यो राउटर दिस इज अ राउटर होइन यहाँ स्विचेस छ भनेपछि दिस इज वान यो PC1 PC2 PC3 इज वान ल्यान होइन वान टाइप एउटा ल्यान हो अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो PC4 PC5 एन्ड PC6 आर अदर ल्यान बिकज तपाईँले आइपी एड्रेस हेर्नुभयो भने यो दुइटाको डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेस छ लाइक रेन्जै डिफ्रेन्ट छ जस्तो 1 2 3 होइन 4 यो .0 छ भने यहाँ 2.0 छ त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्यान हो भन्ने हामीले बुझिन्छ है अनि डिफ्रेन्ट ल्यान्ड हो भन्ने बुझ्ने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई जहिले पनि राउटर चाहिन्छ सो राउटर इज देयर सो आई डोन्ट वान्ट टु गो अप बिकज इट्स इन्टरनेट त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ कभर विथ व्यानसँग हामी कनेक्टेड हुन्छौँ द्याट इज द रिजन वाइ मैले यो पार्टलाई चाहिँ तलको पार्टलाई मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ एउटा राउटरले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली एउटा म्यानको एक्जाम्पल दिन मिल्यो
right? So these two network are different. यो डिफ्रेन्ट ल्यान हो र यो अर्को PC1 PC2 र PC3 को एउटा ल्यान हो. सी यु क्यान सी आइपी एड्रेस. तपाईँले आइपी एड्रेस हेर्नुभयो भने जस्तो 1.2 1.1 1.2 1.3 भनेपछि यो सबै अरू अगाडिको पनि एउटै छ. हेर्नु त आइपी एड्रेस 123.456.1. यो चाहिँ फेरि यो आइपी एड्रेस इज यो चाहिँ डमी आइपी एड्रेस हो है. यो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामीले ल्यान्डको अथवा यो आइपी एड्रेसको बारेमा थोरै म जान्छु पछि पनि, तर यो चाहिँ एउटा डमी मात्रै लेखेको है मैले. यो कुनै फर्मेट होइन आइपी एड्रेसको है. त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु. जस्ट एउटा यो एउटै नेटवर्कमा हो र यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा हो भन्ने कुरा मात्रै जनाउँछ है यसले. जस्तो यहाँ 2.1 स्टार्ट भएको छ भने यहाँ 1.2 1.3 र 1.1 को छ नेटवर्क ल्यान्ड 1 को भने ल्यान्ड 2 को चाहिँ के छ भने 2.1 स्टार्ट भएको छ. सो दिस टु आर डिफ्रेन्ट नेटवर्क. अनि कनेक्टिङ विथ द राउटर एउटा दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ राउटरलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ एउटा हामीले एउटा अर्गनाइजेसनभित्र एउटा म्यान अथवा मेबी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्कभित्र चाहिँ नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ यसरी डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरू युज गरेर. जस्तो अहिलेको केसमा यो हेर्नु होइन, ल्यान्ड भनेको अहिलेको मैले जुन पिक्चर देखाएको थिएँ यो सपोज चाहिँ यो PC1 PC2 PC3 भनेको ल्यान्ड 1 भयो अरे, हस्पिटलको ल्यान्ड भयो भने त्यसै गरी अर्को PC3 PC4 PC5 PC6 वाला चाहिँ के थियो त ल्यान्ड 3 थियो भने यसलाई चाहिँ मैले केबाट कनेक्ट गरेँ भने एउटा राउटरबाट कनेक्ट गरेँ. एन्ड द्याट इज होल कनेक्टिङ टु त्यो नाम भनेको चाहिँ म्यान भनेर दिएको हो क्या ओभरअल चाहिँ. सो त्यसै गरी मैले ल्यान्ड 2 ल्यान्ड 4 पनि कनेक्ट गरेँ है. त्यसै गरी हामीले यसलाई धेरै यो गर्नको लागि पनि फेरि विनु होइन. अब यो राउटरले मात्रै भयो. अब त्यसपछि फेरि हामीलाई व्यानमा जाने बित्तिकै हामीलाई त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट आउँछ. जस्तो मैले अहिलेको एक्जाम्पल लिएँ नि होइन, हाम्रो होम केबल लाइक केबल टेलिभिजनको लागि एउटा दिँदाखेरि के भयो त एउटा सुटेबल इक्जाम्पल हो म्यानको लागि चाहिँ. जस्तो अब हेड एन्डमा अब जस्तो हेड अफिस भयो अनि यिनीहरूले चाहिँ स्विचेसहरू राखेर चाहिँ होममा डिस्ट्रिब्युट गरिराखेको हुन्छ क्या. सो एउटा कोएक्सल केबल राखिसक्यो. सो कोएक्सल केबलबाट चाहिँ सबै फाइबर अथवा यो फाइबर नोट्सहरूबाट चाहिँ सबै डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ कोएक्सल केबलहरू. यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा एरियामा लार्ज एरियामा डिस्ट्रिब्युट एउटा सिटीभित्र डिस्ट्रिब्युट गरिएको नेटवर्कलाई नै हामीले म्यान भनेर बुझ्न सकिन्छ है. त्यसै गरी अब यसको अब ड्रब्याक्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि वी क्यान से इट्स अ डिफिकल्ट टु म्यानेज एन्ड इट कम्स विथ अ हाई कस्ट. अभियसली हाई कस्ट हुन्छ ल्यान्ड भन्दा त होइन, किनभने अब त्यहाँ राउटरको एज अ राउटर कस्ट हाई होइन, त्यो कस्टिङ पनि आउँछ. अब केबलिङहरूको कस्टहरू आउँछ. सो देयर आर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स. सो इट्स कस्ट हाई. अनि गभर्मेन्ट एजेन्सी युजेस द म्यान टु कनेक्ट द सिटिजन एन्ड प्राइभेट इन्डस्ट्रिजहरू कनेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ भने. त्यसै गरी म्यान इज युज टु कम्युनिकेट बिट्विन द ब्याङ्क इन द सिटिज होइन, ब्याङ्कभित्रको एउटा सिटीभित्रको ब्याङ्कहरू कनेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ भने. जस्तै गरी इट क्यान बी युज इन द कलेज विदिन द सिटी अर इट क्यान बी युज टु कम्युनिकेट इन अ मिलिट्रीमा कम्युनिकेट गर्नको लागि पनि म्यान युज गरिन्छ भने. एन्ड इट क्यान बी युज फर रेलवे रिजर्भेसनको लागि पनि धेरै जसो म्यानै युज गरिराखेको हुन्छ है. दिज आर वेयर अ म्यान क्यान बी युज भनेर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टहरूमा भयो. त्यसै गरी नाउ कमिङ टु द व्यान विच इज अल्सो नोन एज अ वाइड एरिया नेटवर्क पनि भनिन्छ यसलाई. सो as a name suggests, a wide area network. It's cover more area than a man and a land. Right? And so this area we can say man is also we can define a WAN as a network of network भनेर पनि define गरिन्छ हैन. It's also known as a LAN of a LAN भन्न पनि बुझिन्छ. So there are so many terminologies, alternate terminologies will be used for a WAN, right? बिकज डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि युज गर्ने भनेको व्यान हो राइट. सपोज चाहिँ योर होम नेटवर्क होइन, तपाईँको घरको नेटवर्क चाहिँ हाम्रो आइएसपीसँग कनेक्ट हुन्छ अनि आइएसपी समवेयर एल्स सो द्याट दे हेभ एन इन्टरनेट सर्भिस होइन. इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ समवेयर सेटेलाइट अथवा मेबी अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसनबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन. इन द्याट केस इज
what happens that we are using the wide area network. So there are so many other network, network of network भनेर चाहिँ, that's the reason why we call the WAN as a network of network पनि भनिन्छ. So as the name suggests, the wide area network is a network that covers a large geographical area such as state, countries, continent, or entire world. So the wide area network is quite bigger network than a LAN and a MAN that we know it. So it is also known as a LAN of LAN, or a WAN are considered as a slowest data communication medium चाहिँ use हुन्छ. So that nowadays we use more पहिले चाहिँ अब कोएक्सल केबलहरू यस्तो युज भएको भएर अहिले चाहिँ फाइबरै युज हुने अथवा सेटेलाइट हाई पावर मिडियम सेटेलाइट युज हुने भएको भएर चाहिँ नाउ द डेटा लाइक कम्युनिकेसन चाहिँ अझै हाई स्लोएस्टबाट अलिक हाई हुँदैछ. तर इभन द हाम्रो लोकल एरिया र म्यानको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, डेटा कम्युनिकेसन मिडियम चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ र लार्ज डिस्टेन्सलाई कभर गर्छ. द्याट्स टु पोइन्ट होइन. WAN इज जेनरली a collection of several LAN. The most common example of a WAN is an internet. So internet is a मोस्ट कमन होइन. विदाउट इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै तपाईँको कहाँसँग कहाँ कनेक्टेड छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने हामी आइएसपीसँग कनेक्टेड छौँ अनि आइएसपी समवेयर अदरसँग कनेक्टेड छ. सो द्याट इट इज कभरिङ द वाइड एरिया नेटवर्क है, जसले चाहिँ इन्टरनेट सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले पनि समवेयर एल्सबाट चाहिँ होइन त्यो सर्भिसेस दिइरहेको हुन्छ सम अदर नेटवर्कबाट. सो इट्स अ नेटवर्क अफ नेटवर्क. द्याट्स द रिजन वाइ वी कल इट एज अ WAN. WANलाई चाहिँ नेटवर्क अफ नेटवर्क भनिएको कारण नै त्यही हो. सो विथ द हेल्प अफ एन इन्टरनेट पिपल क्यान कनेक्ट फ्रम वान प्लेसेस or any other worldसँग चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ. वी नो द्याट होइन. नाउ डेज वी आर कनेक्टिङ, वी आर कनेक्टेड होइन. एज वी नो द्याट सो मेनी पिपल होइन. अहिले हामी यहाँ जोइन भइरहेको क्लासमा चाहिँ कतिजना कहाँबाट कनेक्ट गरिराख्नु भएको छ रिमेम्बर है. तपाईँहरू कहाँ कहाँ, कोही अस्ट्रेलिया, कोही नेपाल, कोही होइन युएस. अब यो सबै कनेक्टिभिटी कहाँबाट आइरहेछ त? क्यान यु इमेजिन? अब त्यो इमेजिन गर्नु त. So we are connected to the wide area network and then it's possible now होइन हामीले यो क्लास लिइरहेको छौँ. सो त्यो पार्टमा हामीले वाइड रेन्ज, हाम्रो ओभर थिङ्किङ नै कस्तो हुन्छ नि, वाइड भएर जान्छ के. अनि त्यो भएको भएर मेन ल्यान्ड र व्यानलाई चाहिँ बेसिकली फोकस, फाउन्डेसन नै त्यहीमा अडिएको हुन्छ. सो वी अल फोकस अन द्याट. अहिले सरले देखाउँदाखेरि पनि यसैको डेमो देखाउनुहुन्छ कि व्यान हामीले कसरी कनेक्ट गऱ्यौँ त आइएसपीसँग होइन, एउटा राउटरमा कसरी कन्फिगर गर्छौँ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो क्लासमा हेर्छौँ. सो अहिले त थ्योरी मात्रै पढेको यस्तो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई झ्याउ पनि लागेको होला, मेबी यु फिल सो बोन के पढाइरहेछ भनेर. तर यसैको यो चाहिँ के हुन्छ त, एउटा फाउन्डेसन. हामीले चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बिल्डअप गरिदिन्छौँ सो द्याट यो फाउन्डेसन मे बी स्ट्रङ. सो तपाईँको करियर चाहिँ के हुन्छ, अप जाओस्. त्यो क्लास सकिसकेपछि पनि तपाईँको करियरहरू चाहिँ बढ्दै जाओस् कि, किनभने तपाईँको फाउन्डेसन छ नि त स्ट्रङ. द्याट्स द रिजन वाइ होइन. अब हामीले यही कुरा चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ प्र्याक्टिकलमा पनि के, सो द्याट तपाईँहरूको अझै स्ट्रङ होस्. किनभने अब कलेजेसहरूमा तपाईँहरू जाँदाखेरि, अब मै आफै पनि कलेजमा पढाइ पनि राखेको छु नि त, आफू पढेको पनि हुँ. त्यो आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड. किनभने त्यहाँ हामीले थ्योरी पढ्छौँ अनि हामीले त्यो कुराहरूलाई, थ्योरी पार्टलाई चाहिँ रिलेट गर्ने ठाउँै काहीँ हुँदैन के. ओके पढेको छौँ, एक्जाम दिएको छौँ, वी नो द थ्योरी पार्ट एभ्रिथिङ, तर यो कहाँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ, कसरी गर्ने त, कसरी आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन नि त. त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी ल्याकिङ भएको भएर सायद हाम्रोमा त्यो त्यति कन्फिडेन्स बिल्डअप नभएको होला, नहुन सक्न पनि हुनसक्छ. तर यो क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले सँगसँगै थ्योरी पार्टसँगै प्र्याक्टिकल पनि आफै ह्यान्ड्स अन गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा यसरी यसरी बस्छ कि लाइक ओके थ्योरी पनि अनि प्लस प्र्याक्टिकल पनि गर्दाखेरि त युआर मोर के भन्छ न, तपाईँको बेस यति स्ट्रङ भएर जान्छ कि तपाईँले त्यसमा अझै थप्ने कुराहरू त होइन. अहिलेको जमानामा थप्नको लागि त तपाईँले यु क्यान गेट एनी वेयर है, कहाँ जहाँबाट पनि तपाईँले आफ्नो थप्नु. तर मेन फाउन्डेसन नै छैन, कहाँबाट के स्टार्ट गर्ने, कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ द्याट पार्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर यो कोर्स डिजाइन गरिएको हो क्या हामीले खासमा. अनि ओके यो त्यही भएर मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले व्यान र म्यानलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्छौँ है, किनभने हामीलाई प्र्याक्टिकली युज हुने कुरा नै यी दुइटा हुन् कि. बिचको पार्टहरू भनेको त थ्योरी पार्ट हामीले पढ्ने हो, अनि इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कहाँ गर्ने भने चाहिँ अब वी गेट लेस मोर लेस देखिन्छ क्या हामीले त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ. सो
बाई यो पिक्चर्समा हेर्नुभयो भने अब होइन एउटा ल्यान्ड छ अनि अनि यो वाइड एरिया नेटवर्कसँग जस्तो सपोज चाहिँ एउटा इक्जाम्पल वी क्यान से टेक एन एक्जाम्पल लाइक तपाईँको यो जुन ल्यान्ड देखाइराखेको छु नि ल्यान्ड 3टा कम्प्युटर कनेक्टेड छ माथिको पिक्चरमा अनि यता व्यान छ राइट यो व्यान भनेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले प्रोभाइड गरिरहेको एउटा आइएसपी हो सपोज चाहिँ उसको नेटवर्क हो भने यो तपाईँको ल्यान्ड हो चाहिँ तपाईँको घरको नेटवर्क हो भनौँ है अब योसँग चाहिँ तपाईँको घरको नेटवर्कसँग कनेक्ट गराइराखेको छ नि होइन त्यो पनि त व्यान थ्रु नै भयो सो इट्स तपाईँको घरमा भएको नेटवर्क त ल्यान्ड भयो अनि अब तपाईँले व्यानसँग चाहिँ जुन चाहिँ आइएसपीसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ व्यानसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ सो तपाईँको एउटा घरको आर्किटेक्चर हेर्नुभयो भने पनि घरमा भएको जुन नेटवर्क हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको ल्यान्ड र व्यान दुइटै छ क्या सो त्यो पार्ट चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ त कभर अप गर्छौँ प्र्याक्टिकली चाहिँ ए कसरी गर्ने रहेछ त भन्ने कुरा है अब त्यसै गरी तलको पार्टमा हेर्नुभयो भने तलको फिगरमा हेर्नुभयो भने एउटा एउटा वर्क स्टेसन एउटा सपोज चाहिँ यो ब्याङ्कको आर्किटेक्चर ब्याङ्क हो एउटा एउटा यो ल्यान्ड आर्किटेक्चर छ अर्को सर्भर र ल्यान्ड छ होइन एउटा ब्रान्च अफिस छ अनि अर्को भनेको मेन अब अर्को अर्को ब्रान्च अफिस छ यी सबैलाई ब्रान्च अफिसलाई कनेक्ट गर्नको लागि त समवेयर वी निड सम मिडियम द्याट इज एन के चाहियो त हामीलाई इन्टरनेट चाहियो नि त जस्तो तपाईँ एज अ क्लाइन्ट तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने तपाईँको ब्याङ्कको एकाउन्ट समवेयर एल्स तपाईँले वासिङटनमा खोल्नु भएको छ तर तपाईँ एलएमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको इन्फर्मेसन सबै हामीले हेर्न सकिरहेको छौँ होइन वासिङटन नगइकन भनेपछि त्यो कहाँबाट कनेक्टेड छ भनेर जस्ट थिङ्क अबाउट इट त्यो भनेको चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिभिटी नभइकन गर्न सकिँदैन द्याट इज द रिजन वाइ यो सबै कुराहरू चाहिँ पढ्ने थ्योरी प्लस कहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है त्यही भएर त्यतातिरको पनि पार्टलाई मैले लिएर चाहिँ कभरअप गर्दैछु सरी मैले बिचमा इङ्ग्लिस भन्दा पनि धेरै जो नेपाली बोलिरहेको छु भने चाहिँ जसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु भएन भने द्याट्स आइएम सो सरी फर द्याट है अब वेयर वाइड एरिया नेटवर्क भनेर चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क सो वाइड एरिया नेटवर्क इज provided by the several methods such as telephone line where we used to use a telephone line before dial-up connection if you know then होइन अब अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई त सायद दे डोन्ट नो वाट इज टेलिफोन लाइनबाट पनि हामीले इन्टरनेट कनेक्सन गर्छौँ भन्ने कुरा त थाहा छैन होला तर वी युज टु डु बिफोर होइन त्यसै गरी फाइबर अप्टिक केबल्सहरू पनि हुन्छ देयर आर डिफ्रेन्ट अब कोएक्सल केबल भनिहाल्यौँ त्यसै गरी सेटेलाइट लिङ्कहरू हुन्छ दिज आर द मेन पोइन्ट वेयर द वाइड एरिया नेटवर्क आर कनेक्टेड होइन त्यसै गरी WAN requires a high initial investment cost is very high so WAN is hard to handle as a network is very vast and complex है त्यसैले these are भेरी भास्ट अब तपाईँले आइएसपीको नेटवर्क हेर्नुहुन्छ भने द्याट्स अ भेरी वाइड नेटवर्क हुन जान्छ कम्प्लेक्स हुन जान्छ सो अनि इट कस्ट हाई त्यसै गरी अब कम्पनीज विच प्रोभाइड दिस नेटवर्क्स आर नोन एज अ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर विच होइन द्याट इज एन आइएसपी विच ए द्याट आइएसपी भनेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर पनि भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर पनि भनिन्छ दिज आर द अल्टरनेटिभ टर्म्स वी युज so it has a slow data transmission. Definitely, it has a slow data transmission in compared to the LAN and a MAN. Similarly, with the help of a WAN network, we can connect with the people all over the world and can share our data online. Chat, videos, call, the things that we are doing now. It's through the wide area network. A wide area network is widely used in the field of business, government, educations, and many more. In a bank, त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले धेरै युज गरिराखेको हुन्छौँ सो आई डोन्ट थिङ्क सो जो यसको डिसएडभान्टेज के हो भन्ने कुरा यु नो इट्स कम्प्लेक्स होइन टु ह्यान्डल बिकज इट्स अ नेटवर्क अफ नेटवर्क सो द्याट्स अ भेरी अनि इट कस्ट हाई अनि इट कन्जेस्ट involves of buying of switches routers which is very costly त्यसै गरी अब we need a firewalls so to secure our network so there are so many things we nowadays we have to secure our network द्याट्स कम टु साइबर सेक्युरिटी फेरि होइन साइबर सेक्युरिटीमा आउँछ जहाँ चाहिँ कसरी हामीले यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्छौँ सेक्युरिटी पार्टमा अब यो पार्टहरू चाहिँ सबै अब साइबर सेक्युरिटीको पार्टमा हामीले कभर गर्छौँ पार्टमा हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ अब यो जसले चाहिँ अलरेडी क्लासेस आइटीको क्लासेसहरू लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त
दे नो इट अल होइन तर अब जिरो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएकोहरूलाई यो पार्टहरू अलिकति आउन जरुरी पर्छ सो द्याट द फाउन्डेसन्स विल बी स्ट्रङ है अब यसैमा बेसमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्ने भएको भएर अब मैले भनिहालेँ द प्यान भनेको तपाईँको पर्सनल नेटवर्क भयो जसले चाहिँ तपाईँले ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरिराखेको हुनुहुन्छ आफ्नो पर्सनल होइन अब फोन टु फोन कनेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यसै गरी प्रिन्टर कनेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट वायरलेस कनेक्टिभिटीबाट त्यसै गरी अब गेम कन्सोल्सहरू कनेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो सबै भनेको आफ्नो पर्सनल नेटवर्कभित्र पर्ने द्याट इज अल तपाईँले ब्लुटुथ कनेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो होइन हेडफोनसँग इट इज अल अ पर्सनल नेटवर्क हो क्या त्यो आफ्नो नेटवर्कभित्र बनाइएको नेटवर्कलाई नै पर्सनल नेटवर्क भनिन्छ सो दिस तपाईँले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँ कोसँग के कनेक्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको पर्सनल युजको लागि युज हुने नेटवर्क मात्रै हो आई डोन्ट वान्ट टु गो मोर डिप्ड अन इट है अब यो लाइक बाई द नेम इट सेल्फ होइन यु क्यान सी वेन यु आर सेयरिङ कनेक्टिङ द टु डिभाइसेस भाया ब्लुटुथ अर समथिङ वायरलेस कनेक्टिभिटी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर सेयरिङ द डेटाज इन्फर्मेसन्सहरू त्यो भनेको तपाईँले आफ्नो पर्सनल नेटवर्क बिल्डअप गर्नुभएको भयो त्यसै गरी यहाँ देखिराख्नु भएको छ तलको उसमा ब्लुटुथ कनेक्ट गरिराख्नु भएको छ प्रिन्टर यी सबै कनेक्ट गरिराखेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो पर्सनल नेटवर्क क्रिएट गरिराख्नु भएको त्यसलाई चाहिँ हामी प्यान भन्छौँ सो अब त्योभन्दा पनि पर्सनल नेटवर्क पनि वायर र वायरलेस हुनसक्छ अब जस्तो तपाईँले युनिभर्सल युएसबी केबल युज गरिराख्नु भएको छ नि त वायर प्यान भयो भने वायरलेसली युज गरिराख्नु भएको छ ब्लुटुथ युज गर्नुभएको छ वाइफाई युज गर्नुभएको छ भने द्याट इज अ वायरलेस सो वायर र वायरलेस चाहिँ जुनैमा पनि हुनसक्छ है कनेक्टिभिटीमा चाहिँ द्याट्स अल अनि त्यसपछि अदर नेटवर्कमा जाँदाखेरि मैले जस्ट नेम मात्रै जस्ट इट्स अ होम नेटवर्क लाइक वेन तपाईँको नेटवर्क घरमा भएको एउटा सिम्पल नेटवर्कलाई पनि तपाईँले त्यो चाहिँ ल्यान्डमै बेस हुन्छ है फेरि इट्स नट लाइक डिफ्रेन्ट यो कुनै नेटवर्क भने त मेन फोकस चाहिँ व्यान र हाम्रो ल्यान्ड र व्यानै हो त्यसैमा यो नामाकरण गरिएको मात्रै हो इट्स नट मोर देन द्याट है अब किनभने यसलाई पर्सनल एउटा नाम दिने अनि त्यसपछि अर्को होम नेटवर्क एउटा बनाउने क्याम्पस नेटवर्क एउटा बनाउने भनेको इट्स अल द नामकरण मात्रै गरेको इट्स गिभिङ द नेम ओन्ली तर बेस चाहिँ के हो त हाम्रो ल्यान्ड र व्यान मात्रै हो द्याट्स मोर देन इनफ है हामीले गर्नको लागि चाहिनेको लागि चाहिँ यो त एउटा थ्योरी पार्ट एउटा प्र्याक्टिकली Hello, हेर्ने मात्रै हो ओके hello, hello, Rosna ma'am. I think Nishal sir needs 10 to 15 minutes, right? ओके can I stop sharing now? Yeah, and Nishal sir hand over garnu, he can explain the real life ma kasरी काम गर्छ भनेर. Okay. Anissa sir, I'm handing over to you. Please. Thank you, Rosna ma'am. Okay, so right now what Rosna ma'am did is just a brief theory on how network works. So we talk about LAN, WAN, how the communication works between our computers from our home. What is the communication between device in our home and how it connects to the internet. What I'm going to show you here is a demonstration on how to configure this on a real environment. So what I have here is I have access to our data center. Before I do, I share my screen. Let me show this pointer focus. Okay, let me share my screen. So what I have here is I have access to our data center. So let's say you are a student. If you sign in for our course, you'll get access to our data center, something like this. You'll not have access to all this. You'll only get, let's say, maybe you are a student, you'll see something like this, okay? You'll see like, a computer, some router and servers and PCs and Mac. That's what you'll get. Depending on where we are at the course, the servers and PCs and computers that you get may differ. So right now they are getting these couple of servers, couple of computers and things like that. For our demo purpose, what I have here is I have a router and a computer. What I'm going to do today is I'm going to configure this computer and I'm going to make sure there is internet on this computer. Okay, that's all we are going to do here on demo. And some of you may not have IT knowledge, and what I explain on this, what I demo on this may go over the head. That's fine, okay? Because not everybody here has access. So if you do not see my screen, the screen resolution differs based on your monitor size. So if you see my screen too small, over here on the bottom side, somewhere down here, right?
you should see plus here, plus icon right next to my name. You can make my screen bigger. Okay, if I make my screen bigger, it will be too big for some people. Okay, so you can monitor it. You can modify it yourself on your side. Somewhere over here, you should have options to zoom on the bottom left. Okay, so let me go to this computer. Right now, I have a computer and router, right? And if you go take a look at this computer, let's say I am somebody who has no IT knowledge. And when I go to my computer, when somebody talks about internet, what do I think? When somebody talks about internet, what I think first is I go to my browser and let's say, let me go to YouTube, right? That's what I think for internet. And right now I see I don't have internet. If you are zero to IT, we have no idea what to do next. We call our ISP and say, hey, I don't have internet or something like that. But what we are going to do in our classes, after learning about LAN, WAN, IP address, there are still some technical knowledge that you need to do. This is about this is what we do about week 3, week 2, week 3 in our class. So after some certain basic knowledge, we'll first learn about IP address. So let me go to this computer and show you what is IP address on this computer. Okay, what I'm going to do is on the search over here, take a look at this computer. Okay, let me do full screen so my computer doesn't show. So over here, what I'm going to do is go to CMD. That opens up command prompt, and here I'm going to type ipconfig. Right now, you'll see there is this number, okay, 169.254, and there's this number, IP address, subnet mask. This is IP address, this is subnet mask. We have not learned anything about IP address, but this is anywhere you see an IP address that starts with this, that means computer is saying, I don't have IP address, I don't have address. Earlier, I said IP address is like phone number or home address, right? Whenever you see this, that is computer way of saying, help, I don't have any phone number, okay? We need to provide the IP address to this computer so that my computer has a phone number, SIM card, network. So right now, I don't have anything. And let's say we don't have anybody else who is providing us this number. Normally, this is provided by earlier in slide, Rostam explained about DHCP, right? This is normally provided by DHCP. We don't have that. So for now, I'm going to configure this manually. Later on, I have a router. I'll configure DHCP there, and I'll have IP address automatically on this computer. Okay. So over here, right now, the technical aspect, what I'm doing, the commands I'm using, don't worry about it. Okay. Later on, when you join the class on the full course, you'll have the knowledge to understand the steps. So what I'm going to do here is I'm going to go to my network settings, network connections, and here I'm going to assign a number here. This number again may look very foreign to you. You have no idea where this number is coming from, but we'll talk about this again. Okay. If I try to explain all these numbers right now, it will be too much information. So right now I'm going to provide this number. Right now, let me just write different number here. Okay. Okay. So where this number came from, let's not worry about right now. Let me just provide this number. So if I have this number here, let me do ipconfig again. Okay. If I do that, you'll notice the number changed from 192.168 and it changed to this number, something else, right? And I also have this another number called gateway. Now let me see. If I go to my browser and if I type, let's say YouTube gato. If I go to YouTube, now YouTube opens. I can go to any websites, I can go to, let's say, everestit.com. Our website opens, and some of the questions while I'm here, let me just try to say that again. If you go to our website, you will see all these courses here. And if you take a look, let's say you are interested in Zero to IT and you want to know syllabus, you can click on this and it will take you to the form. There's a link here. If you go to the link, it should show you what we teach on Zero to IT, the details about Zero to IT. Okay, this is available for most of our courses here. So going back to our demo, what I have done is I have manually assigned this number to this computer. Where this number came from, there are some math that we'll learn in our class. Okay, right now
I have a number, I got the number, my internet works. Okay. Now you may be thinking, okay, if you go to your computer and if you do IP config, you'll see these numbers, something similar in your computer as well. Okay. These are what we call IP address, and these are the numbers that we use in our LAN, local area network. My computer use this number to communicate to my laptop in my home, my router, my, let's say, security camera, any device that has network, it will use this number to communicate with each other. This is like my phone number, right? मेरो computer को. अब next step is I need to connect these number to my internet. Okay, internet is like combination of these small networks. संसारको, it's like the network for everybody in the world. Okay, so that job, connecting my computer to everybody in the world, is the job of my router. So if I go back, this I made my screen smaller. So now I have this data center computer and I have my own computer here. So in my computer, in my personal computer, I'll go back to next tab, and here I have access to my entire cloud, right? Over here, I'm going to go to my router and I'm going to launch this. It's already open here. So if I go to my router will look something like this. It will look like this at first. And what I did is I went to config and I went to network. So if I come here, you'll notice there are two parts, external and internal. Okay. If you are at your home, you don't have to worry about external at all. This is something that is managed by your ISP. They handle everything here. You don't have to worry about. Okay. What we configure is internal. Okay. Notice there is this number 192.168.1.1. And if you remember earlier on my PC1, if I go to IP config, I have the same exact number. Yes, 192.168.1.1. These numbers are related, and if I want to use this router to connect to the internet, I have to match this exactly. This is something called gateway. The technicality, again, we have to build a lot of theory to get here. And right now, what this computer is doing is, this computer is using this number or this router as a gate, as a main gate to go outside to the whole wide world of internet. Okay, and it will connect to other things. What I'm trying to demo here right now is not this. Okay, this interface, it will come later. What I'm trying to do is, earlier on this computer, what I did was I went here, I assigned all these number manually. We are towards the ending. Okay, I'm going to take like 5-10 minutes now, and we are going to close the class. So over here, what I did earlier was I assigned this. Tora, now, has anybody in your home, you have been using internet on your home for so many times, so long, right? Has anybody done this? No, right? You don't have to do this. This is automatically done. This IP address assignment happens automatically through a process called DHCP that is already configured for us by our ISP. Whenever we buy our router from our internet service provider, they already do this. So let me go back to my previous settings. Automatically, yo janjat garnu pardaina. Later on, when we know more about this, we'll realize that on computers, like user computers, PCs and stuff, this is fine to leave it automatic. But if you are dealing with servers, routers, we cannot do this automatic. We have to configure manually. So, we'll take a look at that in coming classes or in, future. But let me go back here and we do IP config again. I will see it is going back to 169 again. That means this computer has no internet, no IP address, nothing. Let me go back to my router, go full screen again, and I'm going to configure this router to provide me with those information. Okay, I'm going to edit here. This interface is going to be different on each router. So, what I have used for this Arista router might be different for your home router. It might be different for different routers. Focus on the concept, not on the steps. Like, don't follow my mouse on this case. This will be different for each router. Okay. So here I will see a DHCP configuration. All I have to do is enable the DHCP, and I don't even have to do anything right now because I already have IP address, I already have duration, I already have gateway, I already have subnet mask. These are the required things for internet. Let me do done. Let me save. If I do this, okay, it will take a couple of minutes for my PC to realize my router has a DHCP service enabled and my router is providing me with IP address. So let me go back to my PC
over here. Let me do ipconfig. I automatically got this IP address. I can now go back to YouTube again, or everestit.com, or any website. It's saying this because I still need to fix my DNS and stuff. But right now, let me try something from other website. Okay, everestit.com. Okay, again, see, DNS is not working. I want to talk about that next. Earlier here, I said network is working, IP address is working, right? And there is another technology we can use to check if I have internet access or not, can talk or not. In computer world, the talk, how we talk, in computer world, the term is called ping. I can initiate a talk from my computer to my router. And if I get a reply, that means I'm talking to my router, I can communicate with the router, which is working. I can try to do the same thing for YouTube. It says, my computer does not know what youtube.com is. Okay. So let me finish this and I'll come back to submit mass. Okay. So my computer does not know youtube.com because the IP address that we talked earlier, this number is very important for computers to know the way to go. IP address is like I said earlier, IP address is like your phone number or your name or your address. If my computer doesn't have my address, my computer does not know where to go. And youtube.com, even though that is the address of the website for us, for humans, for computers, computer doesn't understand it. There is a middleman working between us and the computer which translate this to each other. That service is called DNS. Okay. In my computer, right now, in my router, I did not configure DNS. So what was happening is this computer does not know where youtube.com is, cannot go to youtube.com. If I instead try to ping a number, any number, right? This is IP address. I'll get a reply. Why am I getting unreachable? Hold on. It's taking some time. I'll get a number. I'll get a reply in a bit. It's just say bus item. On this computer, it will work, but the DNS is not configured. I cannot translate it number. Okay. Okay, I see the already answer is there in the subnet mask. Okay. So what I'm going to do here is I'm going to provide a DNS manually. So what I'm going to do is use this number. This number is a DNS for Google. Google is providing this service for us to use. You can also use another DNS. I think if you are in Nepal, you are already familiar with this number. We had to use this number due to certain regions couple of weeks earlier. There are a lot of these publicly available free DNS services. You can use this. If I save it, let me just double check, verify. Okay, everything looks good here. Let me go back to my computer and let me go to clean the screen. Let me ask my router to provide the number again. Okay, what this is doing is it is releasing my DHCP. Like I'm asking my IP router to say, I don't need your number anymore. And then I'm asking again, give me a new number. Again, these commands, these topics we'll talk more about in our classes. This is our, let's say, week 3 topic concept. So if you have zero IT knowledge, this might be, over the head. So let me check again, okay? Ping. Okay, it's taking some time. Let's see. Instead of doing YouTube, I tried Google. It's still not finding name. Let me just double check. Okay, my IP address is okay. My DNS is okay. Everything should be okay. Hold on. Let me just try to reset this router. Okay, everything should be okay on this side. Let me go to system. This is something you will not do in all. You cannot reboot the router, okay? But since I made that change recently, let me check if that is causing the issue. So everything is okay on this side. So I'm getting IP address, I'm getting gateway, I'm getting DNS, and I'm getting reply from my router. For some reason, my router is not connected outside. Let me double check here. Hold on, let me check if the router's actual settings. So in the meantime, I just want to let everybody know why Mr. Sir is doing that. So next class would be November
but no Saturday कहिले छ November को first Saturday कहिले 4th, छ 4th, 4th. I think. So no, is it Oh 4th no, or 1st, first? sorry, 1st, December 4th. Okay, so yeah, so November 1st is going to be another class, free class, and we are going to cover cybersecurity topics. Okay, तपाईँहरूलाई cybersecurityमा interest छ भने चाहिँ and you should join that. We will talk about things like ransomware attacks, भनेको के हो, अनि cybersecurity किन organizationलाई चाहिन्छ, why would any organization need cybersecurity analyst, अनि what is cybersecurity means, हैन, मान्छेले cybersecurity धेरै सुनिरहेको हुन्छ अनि तर थाहा छैन cybersecurity भनेको के हो, हैन. So you will learn a lot of things about cybersecurity, a lot of things about what it does, and the tools they use. And yeah, you'll learn a lot of concepts. So please join in our next month session. Again, remember, we don't have a structured every month. यसपछि यो गर्ने होइन. This free class is to give you the basic foundational some information to you guys so you're aware of it, but it's not a structure certification school class away. If you need a structure class, if you want to get into the IT job, if you want to learn about cloud network and security, you have to join us, our regular class. But if you join just a free class, yes, you can learn new things, but it's going to be random technologies. Every month, we will pick, different topics and we'll share the information with you, right? So यति भन्दै नि सोल्सरले यो डेमो देखाएर यो क्लास एन्ड हुन्छ and we will save the recording. We'll put into YouTube. तपाईँलाई युट्युबको email. We will send you an email and you can play back, है त? Okay. All right, And Mr. while Back to you. while he was explaining that, our router is now back online and my problem is also fixed. I can ping YouTube. I can even go to YouTube here. I can go to watch any video here. I can go to Everest IT website. I can go to any website. I mean, त प्रायः त्यही जान्छौँ नि हैन. TikTok opens, everything opens now, everything is working. Internet is working. You don't have to do anything on the PC. Everything is done here on the router. DHCP ले गर्छ. Okay. So that is what I had planned for today on the demo. For the next class on November 1st, use the same link. We'll start at the same time as today, 6 p.m. Pacific, and the topic will be on cybersecurity. Okay. Thank you. र यति भन्दै आजको क्लास हामी यहाँ एन्ड गर्छौँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने यो आजको क्लास र केही फिडब्याकहरू पनि छ एनिथिङ यु वान्ट टु से डिफ्रेन्ट थिङ्स डिफ्रेन्टली प्लिज गिभ अस सम फिडब्याक्स एन्ड च्याटमा टाइप गरिदिनु भयो भने we will capture those feedback and we will improve every month. So thank you for connecting from the globally. I really appreciate it. We Everest IT really appreciate you taking your time to join and learn new things with Everest IT. Thank you so much. Have a great day, great night, good morning. Thank you. Bye bye.